this is practical mock interview. Okay, so far நம்ம வந்து we have been doing full stack engineering, right? So நம்ம full stack engineering for interns, ஒரு நான் டெக்னிக்கல் பர்சன்ஸ் வந்து நம்மளோட ஜேர்னிக்குள்ள ட்ராவல் ஆகியிருக்காங்க. அண்ட் ஸோ அவங்களாம் வந்து we have been like ஒரு ஜேர்னியில் நம்ம நிறைய விஷயம் கற்றுட்டு இருக்கோம். ஓகே, HTML, CSS, JavaScript, Flexbox, அப்புறம் Bootstrap, Tailwind CSS, React JS அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கற்றுட்டு இருக்கோம் கரெக்ட்லி. ஓகே, ஸோ நவ் இது வந்து நம்ம 6th மந்த்தில் இருக்கும், லாஸ்ட் மந்த். ஓகே, ஸோ ஃபார் அவங்க என்னென்ன கற்றுட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து கண்டிப்பாக எவாலுவேட் பண்ணோம் இல்லையா? அதனால தான் வாட் வி ஹேவ் டன் இஸ் வி ஹேவ் இன்வைட்டட் 2 கெஸ்ட். ஓகே, யாருன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வந்து சொல்லுவாங்க. அண்ட் ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த செக்ஷனை வந்து கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஆஸ் அ நீங்கள் வந்து இந்த ஃபுல் ஸ்டாக் இன்ஜினியரிங் வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க நம்ம கூட அப்படின்னா என்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து வச்சுக்கோங்க. ஓகே, அண்ட் மற்ற எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறாங்க, எப்படி பேசுகிறாங்க. சி, திஸ் இஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் மாக் இன்டர்வியூ. ஓகே, ஸோ இப்போ நாங்கள் வச்சதெல்லாம் வந்து சாஃப்ட் ஸ்கில்லாம் வச்சு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா? அண்ட் இப்போ வந்து மாக் இன்டர்வியூ ஒரு அன்னோன் பர்சன் வந்து எடுக்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ டெக்னிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து வந்து ஒரு பர்சன் எடுக்கிறாங்க. ஸோ அவங்ககிட்ட நம்ம டீம் எப்படி வந்து பேசுகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு லெட்ஸ் எவல்வேட் அவர் செல்ஃப். ஓகே, ரைட். ஸோ வித் திஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஐ வில் பிரிங் காயத்ரி இன். ஸோ ஹாய் காயத்ரி. Yeah, you are live. Hello, Anbu. Hi. Hello, YouTube. Good evening. So this is Gayatri Gangadhar. So like Anbu have already introduced that what we are going to do today. So today is 99th day of our CyberDude live session. So in this session, we will be actually evaluating ourselves by taking this mock interview, which is provided by 2 people. And with this, I would like to actually invite and welcome Kirtana Shivakumar. She is a professional. She professionally works as a data engineer, and also she has recruited many members for her team. And also the another person is Yogeshwari Subramanyam, and she works as a full stack developer, and she also has helped in recruiting IT professionals in the field elsewhere. So I would welcome Kirtana Shivkumar and Yogeshwari to our CyberDude live internship. Thank you for actually spending your valuable time with us to give us this mock interview. And thank you, Kirtana and Yogeshwari. Yeah. Thank you, Gayatri, and thank you for this wonderful opportunity. And I'm glad forward to go ahead. Cool. Thanks. So thank you. Personally, I also want to thank you guys, both Gayatri, not Gayatri, yeah, of course Gayatri, and Kirtana and Yogeshwari. Thank you for your contribution towards this program. As a free intelligence, சில பேர் வந்து நீங்க ஹெல்ப் பண்ணலாம் வரீங்க இல்லையா? It matters a lot. Okay, guys. So yeah, Gayatri, let's proceed forward. Okay. Yes, so, sir. நீங்க வந்து பண்ணலாம். Yeah. So yeah, YouTube. So I will be actually sending. It will be a one-on-one session. So only one person will be seen on the live screen. So I'll be sending in people one by one, my fellow interns, and the mock interview will continue. If you have any doubts, YouTube, you can actually directly message it in the YouTube chat, and we'll try to reply. And so with this, the first candidate, I'll. ஓகே, ஸோ கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் எப்படி தான் வரணும்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா பிகாஸ் தேர் ஆல் நியூ டு திஸ் பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ போயிட்டு கிளிக் பண்ணிட்டு வரதுக்கு டைம் ஆகும் இல்லைங்களா? ஸோ மீன் வைல் நான் என்ன சொல்றேன்னா, அதர் ஃபாலோவர்ஸ் அண்ட் மை ஜூனியர்ஸ் யூ கைஸ் நீட் டு டூ ஒன் திங். ஓகே, ஸோ யூ டேக் எ பேப்பர் அண்ட் பென் அண்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா, யா கீர்த்தனா, யூ வாண்ட் எனிதிங் டு சே? Hello. Okay, so actually, yeah, let's meet it on Google Meet, guys. Google Meet la yarum pesadinga. In fact, I will leave it. Wait, yeah, now it's clear. Cool. So yeah, என்ன நீங்க பண்ணுங்க அப்படின்னா, ஒரு பேப்பர் அண்ட் பென் எடுத்துக்கோங்க அண்ட் கொஸ்டின்ஸ்லாம் எப்படி கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூ எவலுவேட் யுவர் செல்ஃப். ஓகே, அந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு நம்ம ஆன்சர் தெரியுதா? டோன்ட் யூஸ் ChatGPT. டோன்ட் பி ஸ்மார்ட் எனஃப். இது வந்து உங்களை பற்றி நீங்கள் எவலுவேட் பண்ணதுக்காக தான் இந்த பிளாட்ஃபார்ம். ஓகே, அதனால உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை சொல்லுங்க. And don't take anything too, what to say, personal. If some person, the recruiter, for example, if he or she is giving you some kind of feedback which you are not comfortable enough, அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா, நான் பெரிய ஆள் எங்கள் ஊரில் அப்படிலாம் பேசக்கூடாது. ஆல்வேஸ் ஆஸ் அ ஆட்டிடியூட், நாட் ஆட்டிடியூட் வந்து வி ஹேவ் இன் போத் டர்ம்ஸ். ஓகே, ஸோ பாசிட்டிவாக என்ன சொல்கிறது,
ஹம்பிள் ஆட்டிடியூட் சொல்லலாம், இல்லை வந்து அக்ரெசிவ் ஆட்டிடியூட் சொல்லலாம். ஐ வாண்ட் எவ்ரி ஒன் டு பி a ஹம்பிள் ஆட்டிடியூட். நெகட்டிவ் சொன்னா கூட நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, யூ ஹேவ் டு டேக் இட். ஓகே, people who are all watching, please have it as a kind note. And with this information, so Gayatri, okay எல்லாரும், shall we proceed? I think person are yet to be joined. Okay, fine. Yeah, I think the person has arrived. So yeah, hi Yogaraj, can you able to hear me? Yes, can you able to hear me? Yes, Anbu, yes. Yeah, maybe கொஞ்சம் Hello. net latency இருக்கும் maybe. So yeah, now you're on screen and you are the first candidate to have this mock interview, and we have two Okay. guests. Okay, so அவங்க நேம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும்போது தெரியும். And yeah, I think you guys can take care from here. Yeah, okay, Amber. Hi, Yogaraj. How are you? Hi, ma'am. I'm fine. Doing good. What about you? Am I audible? Yeah, little bit, please. Am I audible, ma'am? Yeah, you are audible. You can talk. Okay. How are you? Thank you. Okay. Okay, let's start with a basic question. Let me know about yourself, Yogaraj. Okay. I'm Yogaraj Dayal. I done my UG graduation at Basic Computer Technology, 6 Arts and Science College. For my I started to learn full stack engineering. Then I joined in the internship conducted by CyberDude. Through this internship, I learned HTML, CSS, JavaScript library, React.js, and I developed several projects using these front-end technologies. That's all. Can you please tell me about the project which you have involved? Yes, ma'am. The for me the most favorite project is using the React hooks, ma'am. Right now, I develop a project using React hooks, like a fake chat app, ma'am. It instantly update the input we give, the response to the input, the output. Okay. Okay, Yogaraj, shall we proceed with some technical question? I am Yogeshwari. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sure. Good evening, ma'am. Yeah, just call me Yogeshwari is fine. Okay. Yeah. Shall I ask? Explain different approaches to creating a new app. You in React. Creating a new app, right? Okay. Yeah. Okay, ma'am. How to create a new app? We can create an app uh, by using Wheat, ma'am. First of all, usually we created by using that. Then we run the. Then we have to install a React DAW. If we use Wheat, we can actually set the as a framework as React, and we can select JavaScript or either TypeScript as our we like. Then easily run React. If we want to use React router, means we have to install a React router DOM by using npm node package manager. Other way, before I know little about it to install that old package, right? I think so. Okay. Do you know what is state in React? Date, ma'am. State. Yeah. Okay, yes, ma'am. State. State. Okay, sorry. State is a React hook used to in state we have a current state and a set state, ma'am. Like that. For example, Okay. if you set a current state,
if we set the current state at 0, then we have to increment or decrement something like if I we can put it on click function, ma'am, to increment or something like that input. Then the state will changes according to the set method. In use state we have a Okay. two parameter, ma'am. We can take it as a array destructuring. We can take it out. In the current state will be there, and the set state is a function the where we have to write our logic, what it have to do to the when we click to the current state, ma'am. It's Okay. kind of hook, ma'am. Okay, Yoga, can you please tell me about the class component in React? Yes, ma'am. Nowadays, people used to follow functional components, ma'am. Before that, people used to follow React class components in Reacts, ma'am. It's a bit difficult for us to follow that because we have to create a constructor, something like that. Instead of we can simply use a functional component. It performs same way, ma'am, like that. Okay, so your project is about based on hooks, right? Yes, ma'am. So, what are the main component life cycle of hooks in React? Life Basically, cycle. Yeah, yeah. Tell me. hook is like a anchor. Like we can use it for Mm, while using for API reference. We use effect, right? It's kind of a hook. The we hello yeah, yeah. You're audible. Yes. Tell me. hello. Okay, ma'am. We use hook, that kind of hook for API reference, ma'am. Other than that, we use state for change behavior of a object or something. It's a string or whatever we put default. The life cycle of hook is to perform a functionality, ma'am, actually. Okay. As we want. Okay. Okay. What is use effect, Yogaraj? Use effect. Am I audible right? Yogaraj? Use effect is generally used API, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Am I audible? Hello. Yeah, yeah, yeah. You're audible. Hello. Yeah, you are. Am Yeah, I you're audible, ma'am? audible. Just, yeah. Yeah, yeah. Actually, everyone, there's a latency issue going on. So, கொஞ்சம் Uh, லேட்டாக தான் கிடைக்கும். So, use effect is please. widely used. Okay, ma'am. While we use Yes, you're audible, Yogaraj. Yeah. நீங்க API பேசலாம். reference நீங்க for வெயிட் பண்ணுங்க. something like that, we use effect, ma'am. Mm-hmm. Okay. So, Yogaraj, actually, what are your strengths in front end? You know, Hello. are you able to hear me?
Yes, sir. Okay. Yes, sir, bro. Internet Explorer ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்குங்க இந்த That's all about lattency. use of it. Yeah. Use of Mm. we use effect while using API something like that, bro. Okay, fine, fine. See, I have asked you another doubt. Not Hello. doubt. I have asked you another question. Like, can you create a mobile application using front end? I think he is having an internet issue. Yes. Okay, no worries. Yeah. So Gayatri, you can keep other person ready. Another person ready. Okay. Let's have a final question for him. Let's close him. So Gayatri, are you there? Okay. Actually, I can able to see you. நீங்க வீடியோ கால் வந்தா தான் எனக்கு தெரியும் at least. Yeah. Can you able to hear me? Okay. So next person ரெடியா இருக்காங்களா? Okay. Share the link and let them join here. Dinesh, right? Okay. So யோகராஜ் வந்து வரட்டும். Meanwhile நம்ம வந்து let's go with the other person who is Dinesh. Okay. I will bring him in. So yeah, hi Dinesh. Yeah, hi, Andrew. Yeah, guys, you can take care from here. Okay, okay, Anbu. Hi, Ganesh. Yeah, hi, ma'am. I'm Yogeshwari. Um, Tell me about yourself. Yes, ma'am. So, good evening, ma'am. I'm Dinesh. Yeah, okay. First of all, thank you for the opportunity to introduce myself. I'm Dinesh. I'm from Namakkal. I have completed my bachelor's degree in mechanical engineering at King College of Technology in Namakkal, Mm-hmm. and I am currently working as a junior full stack engineer at the CyberDude Network Private Limited as an intern. And in this January, I have learned front-end technologies like HTML, CSS, Tailwind CSS, JavaScript. I'm currently learning React, and also I have done more than 10 projects in this January. That's all about me. Okay. You told that you know JavaScript, right? Shall I ask some technical question? Yeah, sure. What is hoisting? Ma'am, can you ask one more time? Hoisting. What is Host, hoisting? hosting. Yeah, hoisting. Hosting is used to host your project in internet, ma'am. If you have your project in local machine, but it will not be useful to another person. So you need to provide it open source. So that's why you need to host your project in GitHub Network like that platform. So it used to Yeah, host Dinesh. your But she was asking like, what is hosting, not hosting. Hosting Yeah. means you should host project, right? yeah JavaScriptல hosting ஒரு டாபிக் இருக்கு. அதுக்கு தான் கேக்குறாங்க. hosting. ஓகே, ஃபைன். தெரியுமா அதை பத்தி தெரியுமா? தெரிஞ்சா சொல்லுங்க. If no, no problem. No, I don't know, but sure I will learn after this. Okay, cool. Oh, okay, okay, it's fine. Okay. Do you know what is about arrow function in JavaScript? Yes, ma'am. Arrow function is one of the function in JavaScript. It is actually it's one of the function in JavaScript. Okay.
Hi Dinesh, this is Kirtana. Okay, Yes, ma'am. did you aware of strict mode in JavaScript? Aware of strict mode? Yes, ma'am. Strict mode is What is used the to do, actual role of strict mode? yeah. Strict mode, strict mode is used to write your code in write your code in clean way, ma'am. That's why using strict mode, ma'am. If you edit, if you in strict mode, you cannot make a simple mistake like comma or semicolon. That's like Okay. Is there any specific rules or the comma? What you are telling, that is the specific rules which is followed in strict mode? specific rules means if you update the strict mode, Mm. the the code will be working in clean way. I think. Okay. So how inheritance work in JavaScript? Ma'am, one second. Can you please ask one more time? Inheritance in JavaScript. Inheritance. Inheritance means parents and children. That's concept. Now. If you have one parent element, you can use the element values in child. So that is the inheritance. That is passing the values from parents and children. That is called inheritance. Okay, fine. And prototypal inheritance is there in a JavaScript, a concept called. So can you please elaborate it? Prototype means props type, no? Prototypal inheritance. Actually, I don't know the answer. Okay, no problem. Yes, So, so far you have done any projects, Dinesh? Can you please tell about any projects you have? yes, ma'am. For HTML and CSS, I build a project like social media UI clone like WhatsApp, Facebook, Instagram, GPay, UI clone I done, ma'am. For JavaScript, Okay. I done projects in DOM concepts and JSON concepts and so on. Okay. I'll pass this to HTML. Okay. So, in for layout designing, there is a framework called Flexbox and CSS Grid. Can you please Yes. tell about that and how it is used? Yeah. Basically, Flexbox and Grid is used to layout your specify your layout, ma'am. That means if you if you want to separate your element to use Grid and Flex, ma'am. Both are doing same, ma'am, but the functionality is varying. Okay. Can you To please? align your to align your element, ma'am. Mainly. Yes. Okay. Okay. Provide me with an example that you have worked in Flexbox and CSS Grid to solve a layout challenges in your project. Yes, ma'am. Uh, First of all, I build my portfolio project, ma'am. In this project, left hand side I put my data, personal data, ma'am, and right hand side I will put my image, ma'am. Okay. I need, but first time I enter the enter my information and then I insert my image, ma'am. Then I get only up and down, ma'am. So I need to align it right and left. So I use flex, ma'am. So you need to div your element and then use flex, ma'am. It can be align your content like that. Super Dinesh. And
Yogeshwari, do you have anything to ask? No, no. Yeah, Dinesh, I have some question to ask. Yes, So in Anbu. HTML, what is semantic tags? What are semantic tags? Semantic tag. I don't know the answer, but I think in my knowledge, semantic tag is like hashtag and hashtag and Okay, fine, super. para tag. That's So like yeah, okay, fine, super. So in terms of importing image, what you will do in HTML? if you import your email, na, Mm. if you import your email, just you need to input, just you need to enter input element. Then you type the type the input of email. No, no, I want to import an image in HTML. You, if you want to import your import the image in HTML, Mm. just use image tag and Okay, fine. image tag. Then source you can upload the source in SSC. Yeah, I got the gist. Yeah, So how to import the same kind of image without using HTML, with using CSS? What are the property you will use as a CSS? in CSS you can use image tag or image tag. Then image tag. So you I can think use image some tag kind is of equal to yeah, you can use background image, right? You can have the URL path over there, and you just reference it in your HTML. Okay, cool. So what do you think about JavaScript and JavaScript DOM? JavaScript is JavaScript is a programming language to create interactive web applications. Okay, JavaScript DOM is one of the concept in JavaScript. It is used to manipulate a manipulation functionality. okay, Both are same technology, but mm, DOM is used to manipulate your files. okay. So just It's assume called like as I document want object to. oriented. Yeah, okay, fine, fine. So Yeah. just assume like I want to build a simple to-do application, and it has to my data has to be persistent. Okay, so persistent Okay. means like on every refresh I should have a data, and I should Yeah. also have those data in my mobile as a in future maybe. So what Okay. technology do you prefer? Can you ask one more time on? Okay, so I have a to-do application, and those data it should be persistent. Persistent means it should not fade away when I refresh. Okay, and Okay. also I need those data in my mobile application in future, maybe in near future. So Okay. what technology do you suggest me to do with the development works? You can use local storage to But how I save can able to your get the data in mobile application? Local storage using means it backend. will you can, in your browser only it will display that value now. Yes, ma'am. Yes, Sandhu. Okay, so for that you have to write a backend, and we have to connect those data into database, and you need to write a API so that API can talk with your mobile application. Right? That's how you should be able to answer it. Okay, nice. Okay. Okay, so give me some three deployment options. Yeah, I sure, have a Anbu. project. Yeah, GitHub, Netlify, then Vercel. that's it. Okay, so I want to deploy a PHP project. No, PHP project. If you want to deploy your PHP backend project, you can use Vercel. Vessel. Yeah. Okay, cool. Thanks. Do you guys have any other questions? Team, Keetana and Yogeshwari, if you have any questions, you can ask. Or else I'm done. No, no. Yeah, thank you, Dinesh. Thank you for your time. Thank you, Anbu. Thank you, everybody. Thank you so much. Okay, cool. So let's have another person. So yeah, another person's ready. Okay. ஸோ guys who are all watching in யூடியூப், ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா நம்மளோட அவங்க வந்து
நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வாட் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் தே ஆஸ்கிங். லைக் டிபிக்கலி நிறைய டீம் யோசிச்சுட்டு வச்சிருப்பாங்க. லைக் என்னடா இவங்க சொல்லி வந்ததுக்கும் இவங்க கேட்டதுக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கே அப்படின்னு யோசிச்சிருப்பீங்க. பட் ஸ்டில் தீஸ் ஆர் தி டெக்னிக்கல் கான்செப்ட் தே வில் ஆஸ்க். ஓகே, நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்குறோம் கரெக்டாக, பட் தே வில் பி சீயிங் இட் இன் அ வெரி வெரி டிஃப்ரெண்ட் வே. டாபிக் வைஸ் அவங்க பார்ப்பாங்க. ஸோ யூ ஹேவ் டு பி ப்ரிப்பேர் ஆன் தோஸ் டாபிக் ஆஸ் வெல். ஜாவாஸ்கிரிப்ட் இன்டர்வியூ கொஸ்டின் சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ வச்சிருக்கோம் நம்ம, அதுவும் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி குட் ஐ கெஸ். ரைட். ஸோ காயத்ரி, ஒன்ஸ் தே ஆர் ரென் லெட் மீ நோ. ஓகே, cool. So actually நம்ம செக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா வில் பி ஹேவிங் another 2 mock sections in futures, in future maybe, yeah, next week or next couple of week இருக்கும். அங்கே வந்து we will be connecting some external evaluators who will evaluate our interns. ஓகே, ஸோ இது வந்து யாரையும் நம்ம வந்து பேரே பார்த்துருப்பீங்க, மார்க் இன்டர்வியூ யாரையும் மார்க் பண்ணுறதுக்காகலாம் கிடையாது. ஓகே, இட்ஸ் லைக் பியூர்லி டு அசஸ் தெம் செல்ஃப். ஓகே, ஏன்னா நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா தே வில் பி டெக்னிக்கலி தே ஆர் குட், பட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் இன்டர்வியூவில் வந்து வர மாட்டேங்குது, ஷைனஸ் ஃபீல் ஆகுது. அதுக்கான பிளாட்ஃபார்ம் தான் இது. ஸோ டு லேர்ன் சம்திங் நியூ, எப்படி கேட்குறாங்க சொல்லிட்டு நீங்கள் எவாலுவேட் பண்ணிக்கோங்க. அந்த கேட்கறதுக்கு மற்றவங்க எப்படி ரிப்ளை பண்ணுறாங்க, நீங்கன்னா எப்படி ரிப்ளை பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஃபீட்பேக் தரலாம். இது வில் பி சேவ்ட் அஸ் a வீடியோ ஸோ தட் யூ கேன் வாட்ச் இட் இன் ஃபியூச்சர் மேபி. ஓகே, ரைட். ஸோ லெட் மீ வெயிட். ஓகே, ரைட். ஸோ சூர்யா, ஐ திங்க் உங்களுக்கு அதை கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஐ வில் லெட் யூ இன் ரைட் நவ். யா, யூ ஆர் ஆன் ஸ்டேஜ். Yes, Surya. So we have our guest Yogeshwari and Keetana, and they will take care from here. Okay. Hi, Surya. Hello, ma'am. Hi, Surya. How are you? Hello, ma'am. Fine. Thank you. Let me know about yourself, Surya. Okay, ma'am. Hello, I'm Surya from Kallur district. I have completed my bachelor degree at Periyar UR College in Trichy. Currently, I am working as an internship and junior full stack engineer at CyberDude Network Private Limited. I am extremely like working with the technology. That's why I am choosing this field. I am looking forward to growing in this field. And this internship is very helpful to me get programming knowledge, and mostly extremely helped me to practical experience. I think my skills and eagerness to make me a good asset in any team. Okay. And what are the tech stacks you're expertised? I mean, like your skills. Like programming. Can you tell me one more time? No. In like in which you are experienced well, like React JS or So in I'm which asking technology you. you are comfortable with? Yes, you're comfortable with. I'm mostly comfortable with the front end. I am good in UI. I really know in UI. Working more in Tailwind CS, and it's useful to me make a good UI. I'm currently working in few days in React. Okay. Okay, cool, Surya. So according to you, what is UI? UI means user see what user sees is the user can feel that experience is UX. Okay, just give me the explanation of UX, not UX, UI. UI Yeah. experience. One more time, sir. What is the definition of UI? Definition of UI is which is a user. UI means like definition na UI is called also called அப்படின்னு சொல்லணும் அவசியம் இல்லை. சிம்பிளா UI
நான் என்ன? That's what I'm asking right now. Okay, it's called user interfaces. Okay, used to build user interfaces. Okay, UI is viewers to see uh, mm, okay, cool, nice. I can get your idea. Okay, cool. So yeah, team, you can ask any other questions. Okay. So, have you came across this keyword in JavaScript? this keyword is refer to JavaScript in object. Is if we use object in if we use method in object, we use this keyword to refer that object. It's refers in object is refers uh, local local object is refers. Okay. And tell me, context-based value of this keyword in a regular function compared to arrow function. Context space. Context, not content. Context. 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 Sorry, ma'am. Okay, so Okay. give me a file list of your JavaScript concept you have learned so far. Concept LRN, functions, objects, array, and DOM, and fundamentals. Fundamental is not a concept. Uh, Okay. So can you write a for loop? If I have a bunch of my favorite items, can you loop through it? yes, What are the possible ways of looping through it? we can use many. I'm mostly using for loop for Okay. looping array. Other ways. Otherwise, while loop, do while loop, and Okay. Still, there are another way to achieve the same functionality, I guess. You can also try that. for out, for in. And that's all. Okay, fine, super. Okay, you say that you are learning React.js, right? Currently, I am learning little bit Okay, React.js. React.js. Yes, What is React.js? React.js is use is a framework of JavaScript. JavaScript is used to create a user UI to more lookable and more responsive a framework of JavaScript. Framework Okay. of what? What it will do? Hello, Yeah, what it will do? we can use that to create a UI, a good UI, and UI and Okay. Do you know what is JSX? JSX. Do you know what is? JS is JavaScript XML is used to be used to JavaScript and HTML in same line. Uh, Okay. we can So type can we able to do any logical performation in JSX file? Like I have a bunch of files, bunch of numbers maybe. I want to calculate that. Can I able to do it in JSX? yes, and we can able to do that in curly braces. We can use uh, JavaScript inside JSX in curly braces. Okay, cool. So what on your
idea, actually, on your side, let me know that what are the important concepts in CSS. CSS is an important concept of Flexbox and grid system and align items. Uh, and responsive media queries and coloring. Okay. So yeah. So what is the semantic tags in HTML? List me a Semantic few tag in HTML, elements. we can group it HTML tag in semantic tag. It's you can use that. You can more read. You can say the HTML tag more readable and we can see in a web page clean. Okay. So yeah, according to you, what is backend? Backend is we can work with the server. We can do our logic in server side. That's all. Do you know inline element in HTML? Yes, ma'am. Yeah, tell me. Basically, inline element is we can create our stylings in HTML inline. We can go and create a style to achieve our inline coloring and styles. No, she's not talking about inline style. She is talking about inline element or inline tags, Inline tags as self-enclosing. span tag. What on the- Yeah, there's something called self-enclosing tags, right? Normal tags, self-enclosing tags. Give me an Normal tag. example of it. Normal tag is mm, span tag like Hmm. small tag. We can more in small tag and strong tag. Okay. And What is inline tag, inline element or self-enclosing element? cell enclosed element is we can use in image tag, Okay. Some other example. image, and can use a break tag. Hmm. Mm, so, so it's Okay, nice. So, what is the key difference between absolute and static layout in HTML? I'm sorry, in static is CSS. the UI is fixed on the web page. Absolute, we can move to everywhere in the web page. We can move our element, our we can move our element to anywhere in website. Static is fixed. Okay. Then, what about fixed positioning? Sorry, static is fixed. Okay, so cool. So in JavaScript, what is the definition of not definition? What is the difference between JavaScript and Java? JavaScript a TypeScript based language and Java also a programming language. JavaScript is dynamically language. We can easily we can easily working with JavaScript and Java. I didn't know much about it. I'll working on it. I'll quickly learn about that. Okay, cool. So by the Okay. way, yeah, Sorry to sorry for interrupt. interruption. Yeah, let me ask. Actually, Java is not a TypeScript. Okay, so TypeScript based language, we should not use those terms. TypeScript is different and Java is different. TypeScript was introduced right now, I mean recent days, and Java was exists few decades, not few decades, maybe a decade or two decade before. Okay, yeah, yes, Kirtana, you can ask. Sorry. No, no, no. Same thing I wanted to register. Okay, no problem. Okay, cool. Right. So, anyone has any doubt? Any other want to ask any question?
No, no, no. Okay, right. So I like to ask a doubt in deployment. Mm, I have a front end, I have a back end. Okay, so I have a typical application. I want to deploy it. Give me the possible ways. You can deploy it in many ways, like in GitHub and Versatile Lab and Netify and so etc. platform. We can deploy our project into uh, net. So can you able to deploy the PHP project? I didn't know much about So backend. first, whenever a person is asking such doubts, what you have to do? You have to ask questions. What type of code it contains? What type of technology it contains? Based on that only, you have to give your advice or suggestions. Okay. Okay, So yeah, cool. Nice, nice, Surya. Good. thank you. It's great connecting with you, Mans and Anbud. Yeah, Thank thank you, you. thank you. So yeah, it was cool, nice, and let's call other person in. ஓகே. ஸோ மீன் வயல் யாரெல்லாம் பார்க்குறீங்களோ நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா நீங்கள் வந்து 34 பேர்கிட்ட பார்க்குறீங்க. இப்போ 40 பேர்கிட்ட பார்க்குறீங்க. ஓகே. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ஜஸ்ட் வந்து ஆம், உங்களோட ஃபீட்பேக் தரலாம் கமெண்ட்ஸில். பிகாஸ் அது கண்டிப்பாக மற்றவங்களுக்கு வந்து மற்றவங்க பார்க்கும்போது இப்போ நான் சொன்ன வச்சுக்கோங்களேன், ஆஸ் எ மென்டராக தே வில் ஹாவ் தட். ஓகே. நான் வேணா என்னோட இன்டர்ன்ஸ்க்காக நான் வேணா கொஞ்சம் பாசிட்டிவ் கூட ஏதாவது சொல்லுவேன். பட் யூ கைஸ் ஆர் ஆடியன்ஸ், ரைட்? ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா உங்களோட கரெக்டான உங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நீங்கள் சொல்லுங்கள். அவங்க வந்து அதை பார்ப்பாங்க, பார்த்து வந்து லெட் தெம் லேர்ன். ஓகே. தெரிஞ்சிட்டோம் அட்லீஸ்ட் என்னன்னு சொல்லிட்டு. தட்ஸ் த திங். ஸோ யா, லெட்ஸ் வெயிட் ஃபார் அனதர் பர்சன். ஓகே. So I think yeah, Gayatri will be the next person. She's a host and she will be a intern also. This is a section. So let's. She is in. Yeah, she's in. Or yeah. Um, yes, you are in. Hi, Gayatri. Hello, ma'am. Introduce yourself. Yes, thank you. Good evening. My name is Gayatri. I'm an engineering graduate, and after I graduated from engineering, in civil engineering, I previously worked as a site engineer and also marketing associate. And after that, I realized my passion for developing, and later on, I tried learning HTML, CSS, and JavaScript. And while I was in the process, I got an opportunity to work as an intern at CyberDude Networks Private Limited. And during my internship period, I have gained knowledge in HTML, CSS, Tailwind CSS, and also JavaScript. Yes, and this is about me, and this is my journey till now. Did you done any project in this? Yes, we have actually worked on projects using HTML, CSS, Tailwind CSS, and also JavaScript. And yeah, we have created static UIs, Google Pay UI, WhatsApp UI, and also we have done few projects based on JavaScript DOM, which is the form, and also getting APIs using JavaScript DOM and displaying it in the UI. All these kind of projects we have done. Okay. What are forms in HTML? Forms. Yeah. uh, Forms are basically in which you get the input from the user, and according to that, wherever it is required, you store the input and display it later on. Okay. Do you know what is synchronous asynchronous programming in JavaScript? um, no, ma'am, I have not come across that, but I would learn very soon regarding that. Okay, okay, it's fine. Do you know what is hoisting in JavaScript? Yes, so hoisting is when you write the JavaScript code, so the variables which we declare and also the functions, it will be written in the starting of the JavaScript code. Do you have knowledge in backend? Um, to be honest, I haven't really started learning about backend. I'm still learning the front end technologies, but to
be an aspiring full stack engineer, I'll definitely learn backend as soon as possible too. Okay, okay, explain. Difference between div tag and span tag. Okay. So div tag is a general tag in which you can separate the divisions while you write your HTML code. Mm-hmm. Span tag, it is used as an inline tag where in which you have to specifically separate a word or any sentences in a division. A span tag is used to separate it from the div tag. Okay. Do you know difference between let, where, and const? Yes, so let, var, and const, these are variables in JavaScript in which we declare the data types. Okay. The major difference between let, var, and const is um, where where it's a globally declared variable in which we can declare the variable in the starting of the code, and we can call it anywhere in the whole program. Whereas when you declare a variable using let, it can be called use in the only specified function which is locally declared let, and even const also it is declared locally. Mm-hmm. Okay. Okay, Gayatri, tell me about the virtual DOM. Virtual DOM. Yes. Okay. um, so uh, So virtual DOM is like how we manipulate, how we get the elements from the UI using. There are so many get methods, and using that we use it in the DOM manipulation Okay, to. list out get methods. Okay, there is a element by ID, get element by element, get element by class, and also there's a query selector which is commonly used. So, can you please give me the example? How do you use these elements? One of the Okay, element. okay. Shall I explain get element by ID? Yes. Yeah. So yeah, once you write your HTML code, take it for div as an example. So inside the div, you have to actually give it an ID. ID is equals to, in double quotes, any proper name for that division. And later on in the JavaScript, you have to type document dot get element by ID, and in brackets double quotes you have to give the ID which you have written in the HTML file, and you have to store this document dot get element by ID in an variable. Okay. Okay. Purpose of aside tag. What tag? Aside tag in HTML. Aside tag. Yes. Okay. Uh, uh, s- Aside tag. I haven't used that yet, ma'am. Sorry to tell. Okay, no problem. So yeah, Gayatri, Yes, what ma'am. is a function? Function. Okay. Function. It is a block of code which can be reused and which performs certain tasks which we will be writing inside the function. Okay. So can we write functions in HTML? No, functions can be written in the JavaScript file. Why specifically JavaScript? uh, because function, it's a task, right? HTML, it is used to only display content, it cannot really perform any logical actions. So we need JavaScript file which can do actions. So function, it does task, right? So we cannot really type it in the HTML file. Okay. So give me some three properties in CSS. CSS properties. Yeah. Okay. Color property. Used for what? With some uh, explanation, please. Color, it is used to give colors for the HTML file to beautifully display the content which we are writing in the HTML. Okay. And there is styling, in which we can style, we can give borders, we can give borders, frames, But and I'm pretty much sure that style is not a property. It is an attribute in HTML element. I'm talking about CSS. Just like color, there are other properties, right? So specify any other two. any other two.
color is a property, and How about um, background color? sorry. Background color, Oh font yeah, an size, image we font can insert size. Yeah, these are all images. properties, by the way. Yeah, yes. I couldn't really recall that at the Yeah, moment. yeah. We're like wondering, like whenever we ask questions, we're like wondering, what question is it? Like, okay, fine. So regarding JavaScript, um, what is object, by the way? Object. So object, it is um, we can store details of, for example, a person or a thing. Object, uh, for example, if you take object as a single object, and the properties of that object we can be written inside that. Storing details of a particular thing is called as object. Give me an example of an object. Okay, object. For example, you declare an object, const car. Car is an object. So, and open the flower brackets, and inside that we can give uh, type, which model is the car, double quotes model, semicolon, and double quotes the model of the car. And like this, we can give more properties of that object. Okay, I can get it. So yeah, what do you think about? I mean, what do you think about React.js? React.js. Yes, I recently started learning React.js. So initially, it felt quite difficult to really understand after moving on from DOM manipulation. It makes developing easy compared to DOM. Okay. So what is Java React.js to you? How do you define it? Okay, React.js to me, React.js is a framework of JavaScript in which we will be using the um, in which we'll be using to develop the better UI and smooth transition between UI elements or pages too. And it also reduces the number of lines of code we use usually when compared to done with DOM and React.js. Okay. So what is JavaScript arrays? JavaScript arrays. Array, yeah. Yeah. So array, it is a collection of things or items in which you can declare a string. You can declare any type of data type inside an array. Nice. So yeah, another question is, what do you think about your teammates? My teammates. Yeah. Okay. To be honest, my teammates are really very great. I feel after this internship, actually, I don't even know the language, to be honest. So they have been very supportive, and they have been very patient with me, helping me to, if I don't understand anything, I ask them, and they really help me out. So I find grateful that I have found so many amazing people via this internship. Okay, cool. So my last question is like, what is deployment to you? Deployment. Okay. So deployment is once you finish your code work, and once you have done how the output looks, and you have to actually deploy it for others to use or others to look at too, right? So yeah, to do that, we require deployment of our projects. So do you know about anything else about CI/CD pipeline in deployment? Um, no, but not yet. But I'll be learning it very soon. Okay, nice. So that's all my questions, guys. Do you have any questions? No, no, Anbu. Yeah, cool. That's all, guys. That's all. Thank you, Gayatri. Okay, thank you, Yogeshwari ma'am and Kirtan ma'am. Thank you, Anbu. Yeah. Bye, bye, Gayatri. Bye bye. ஓகே ஃபைன் சூப்பர். ஸோ நிறைய பேர் இப்போ கமெண்ட்ஸ் பார்த்துருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நிறைய பேர் டக்குன்னு கமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க. டக்குன்னு பார்த்தா லைனாக கமெண்ட் போயிட்டு இருக்கு. நைஸ் சூப்பர். யா, ஒரு சஜஷன்ஸ் தந்திருக்காங்க கேமிங் ரைடர் சொல்லிட்டு, ஸ்க்ரீனில் நீங்கள் பார்க்கலாம். ஓகே. ஸோ இன்டர்வியூ நீங்கள் பண்ணும்போது பிளைண்டாக நீங்கள் வந்து பேசணுமே சொல்லிட்டு பேசாதீங்க. கொஞ்சம் நீங்கள் வெயிட் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணுங்கள். தட் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம பேசுறது கரெக்டாக இல்லையா அப்படின்னு பேசுங்க. ஓகே. அது நீங்கள் யோசிச்சு நீங்கள் பண்ணுறது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் தான். அண்ட் டெஃபினெட்லி ஐ வில் ஆல்சோ சஜஸ்ட் தி சேம் கைண்ட் ஆஃப் சஜஷன் டு
ஸோ நீங்கள் எல்லாமே இதை நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கலாம். நைஸ். ஸோ மற்ற பர்சன் ரெடியான்னு பாருங்க டீம், அண்ட் மீன்வைல் லெட் மீ ஆன்சர் தி அதர் கமெண்ட்ஸ். ஓகே. And Naga Subramaniam. Yeah, hi, Naga Subramaniam. I'm a BCom graduate. Currently, I am doing front-end development course. Super, nice. All the very best. நல்லா பண்ணுங்க. So my core is Python and give me some ideas, sir. அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க. Actually என்னன்னா, so you guys can work on Python fundamentals கற்றுக்கோங்க. Basically, what are the data types and அவங்களோட functions, looping methods, and oops concept நீங்கள் வந்து கற்றுக்கோங்க. ஓகே. நெக்ஸ்ட் இங்கே என்ன பண்ணலாம்னா, பைத்தானை பேஸ் பண்ணி சில ஃப்ரேம்ஒர்க்ஸ் இருக்குது. இஃப் யூ வாண்ட் டு பில்ட் சம் வெப் இன்டர்ஃபேஸஸ், யூ கேன் பில்ட் இட் யூசிங் ஃப்ளாஸ்க் ஆர் ஜாங்கோ. ஓகே. ஆர் எல்ஸ் யூ கேன் ஆல்சோ கான்சன்ட்ரேட் ஆன் மிஷின் லேர்னிங் டெக்னிக்ஸ். ஓகே. மிஷின் லேர்னிங், டேட்டா லேர்னிங், அங்கே நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணலாம். அப்போ நீங்கள் யூ கேன் கிவ் இட் ரைட். ஓகே. ஸோ அதை நீங்கள் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஐ ஹோப் லைக் யூ வில் பி ஒர்க்கிங் ஆன் தோஸ் ஆன் எனி கம்பெனி. ஓகே. மீன்வைல் அதுக்குள்ளே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா அந்த கம்பெனியில் தேவையான ஸ்கில்ஸ் வந்து நீங்கள் கற்றுக்கலாம். தட்ஸ் மை சஜஷன் ஃபார் மை ஹேண்ட். அண்ட் அதர் பீப்புள் யாராச்சும் நீங்கள் சஜஷன் தரீங்கனாலும் ப்ளீஸ் கம் அண்ட் சே யூர் சஜஷன். ஓகே. தேங்க்யூ. ஸோ ஐ திங்க் வி ஆர் ஹாவ் another person here. So yeah, hi Sweta. So you are live. Okay. So I think she is pretty much net issue இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், most probably. எனக்கு தான் தெரியலையா இல்லை உங்களுக்கு தான் தெரியுதா? ஓகே. ஸோ எனக்கு தெரியல நினைக்கிறேன் மேபி. ஸோ ஸ்வேதா ரமேஷ், are you there? ஓகே. ஐ திங்க் ஷி ஹேஸ் சம் இன்டர்னல் இஷ்யூ. நீங்கள் வேறு ஏதாவது பர்சன் கனெக்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம ஃபிகர் பண்ணிவிட்டு அவங்க வந்துட்டோம். ஓகே, கூல். ஸோ தட்ஸ் திங் கைஸ். ஸோ நீங்கள் வந்து இங்கே கமெண்ட்ஸ்லேயும் பார்த்துட்டே இருங்க. நானும் பார்த்து தான் இருக்கேன் கமெண்ட்ஸை. அண்ட் இதெல்லாம் வந்து கரெக்டான லைக் அந்த ரெலவெண்ட் டாப்பிக்காக இருக்கோ அது எல்லாமே நான் வந்து ஸ்க்ரீனை புஷ் பண்ணி நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஓகே, ஃபைன். So, and can you please allow Yogeshwari? She had some network issue. Yeah, she is actually. Oh, sorry. Yeah. Sorry, and go. I have some network No issues. issues. It happens. No issues. So yes, Sweta Ramesh, are you there? I think you are a little bit stuck. Can you hear us? So I think she does not have much signal, I guess. Okay, no worries. So Gayatri, you can add another person in. Meanwhile, she can troubleshoot our hardware. And another person. Okay. So what is CI/CD pipeline கேட்டிருக்கீங்க? Okay. So நான் அதுவும் பார்க்குறேன். நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு. What is CI/CD pipeline? So actually, in deployment, we have some option called CI/CD. CI short form of continuous integration or continuous deployment or delivery, anything else. Okay. So இது என்ன மீன் பண்ணுதுன்னா, when you are developing some applications, what you will do? நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? நீங்கள் வந்து டெவலப் பண்ணுவீங்க, பில்ட் பண்ணுவீங்க, ஒரு இடத்துல போயிட்டு நீங்கள் ஜிப் பண்ணுவீங்க, பப்ளிஷ் பண்ணுவீங்க, கரெக்டா? திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் ஸோ டெடியஸ், ரைட்? ஸோ ஒன் டைம்லாம் பண்ணலாம், பண்ணிகிட்டே இருக்க முடியாது. ஒரு வாட்டி டெவலப் பண்ணும்போது பண்ணிட்டே இருக்க முடியாது இல்லையா? அதுக்காக தான் we have something called CI or CD pipeline. So through this methodology, what we can do is we can build our project and it will automatically deploy that project automatically behind the scenes. Okay, so உங்களுக்கு வந்து டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸில் ரொம்ப வந்து ஸ்பீடாக இருக்கும் உங்களுக்கு. Whatever packages you guys are using right now, npm packages, everything is built on CI/CD pipeline. Okay, ஸோ இதை பற்றி நான் செப்பரேட்டான ஒரு சீரிஸ் வந்து ஃபியூச்சரில் போடுறேன். பட் மீன்வைல் யாராச்சும் கேட்டாங்கன்னா அதுக்கான ஆன்சர் இதுதான். ஓகே, இட் இஸ் யூஸ் டு டிப்ளாய் யுவர் அப்ளிகேஷன் வெரி சூனர், quicker and sooner. Nice. So I think we have another person here and let me pull her on stage.
So hi Muthukumari, you are on live. Hi, Anwar. Okay, cool. Yeah. Hi, Muthukumari. How are you? Hi, hi, ma'am. How about you? I'm Yogeshwari. Okay. Call me Yogeshwari. It's fine. Am I audible, right? Yeah. Yes, ma'am. Yeah. Tell me about yourself. Uh, Hello, Yogeshwari. Good evening. My name is Muthukumari. I'm from Karaikudi. I have I have degree in basic information technology. I have worked in 3 years, 8 months in US market process. Then I realized move to change my career in tech field. Then I joined CyberDude Networks internship. During my internship period, uh, I I learned many technical skills and complete my project. That's all about myself now. Did you Cool. done any projects in meanwhile? Yes, ma'am. I have done by many projects Okay. uh, like UI based in WhatsApp clone, Instagram clone, uh, Gmeet clone. That, Okay. Okay. Do you okay with the HTML? Shall I proceed with this? yeah, yes, ma'am. Yeah. Okay. List some common. Actually, what are list? Do you know list in HTML? Yeah, order list and unorder list. Okay. How do you write another list HTML? What are the tags? You What is the will pattern name? order list. You will tag unordered list is a OL tag. You have twisted it. Order listனா தான் OL tag வரும். another listனா Uல வரும். Okay. So be calm. Okay. Nervous படுத்து ஒன்றும் கிடையாது. As an interview, you can handle it. Where you are doing good. சூப்பரா பண்றீங்க. அப்படியே பொறுமையா பேசுங்க. நீங்க உங்க ஹார்ட் பீட் இங்க தெரியுது. கேமரா மூவ் ஆகுது. Yeah. Okay. Don't be nervous. Okay. So you are doing great. So நல்லா பண்ணுங்க. Super. Okay. Do you know how to create hyperlink in HTML? Hyperlink. Yeah. Yeah, yes, ma'am. It's an anchor tag. We can we can Don't be nervous. Just think and how to tell in English. It's my No problem. You problem. can give it a try. You can. தமிழ்ல சொல்லுங்க. yeah. நம்ம ஒரு Yeah, you can. You can. சப்போஸ் வேர்ட் வரல ஃபுல்லாக ப்ராசஸ் ஆகலைன்னா நோ வரிஸ் நீங்கள் தமிழில் சொல்லிடுங்க. Yeah. You can tell. இப்போ எங்களுக்கு 3 பேருக்கு தமிழ் தெரியும், நீங்கள் சொல்லலாம். பட் Mm. இன் ஃபியூச்சர் யூ ஷுட் ஏபிள் டு கம்யூனிகேட் ஜஸ்ட் இன் இங்கிலீஷ். ஓகே, ஏன்னா அவங்களுக்கு தமிழ் தெரியாது, வேன்னு பார்ப்பாங்க. நம்ம ஒரு பேஜ்ல இருந்து இன்னொரு பேஜ்க்கு நேவிகேட் ஆகுறதுக்கு நம்ம வந்துட்டு ஆங்கர் டேக் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, சூப்பர். Okay. Do you know use of span tag? What is the use of span tag? Span tag. Yeah. Usually, I uh, used to Take a breath. can usually I used to heading போடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவேன். லைக் பேராகிராஃப் டேக் ஆல்சோ இருக்கு, பட் சம்டைம்ஸ் நான் வந்து ஸ்பான் டேக் வந்து அதுக்கு யூஸ் பண்ணுவேன். No, what she is asking is like what is the use of span tag? நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது ஓகே, என்ன ப்ராப்ளம், எதனால ஸ்பான் டேக் யூஸ் பண்ணுறோம் அதுதான் கேட்குறாங்க. Sorry, I don't. Cool. See, Muthukumari, please stay cool, okay? You're having an happy face. So பரவாயில்ல, தமிழ்ல கூட நீங்க சொல்லுங்க, பட் கான்ஃபிடென்ட்டா சொல்லுங்க.
நான் யூஸ் பண்றேன், பட் எனக்கு அது ஐடியா தெரியல மேம். கரெக்டான எக்ஸாக்ட் நீங்க இது வந்து தெரியல. இது டெக்னாலஜி பார்க்கும்போது நீங்க வந்து தமிழ்ல சொல்லுங்க, பிரச்சனை இல்லை, ஓகேங்களா? பட் நம்ம என்ன மீட் பண்ண போறோம், நீங்க எதனால யூஸ் பண்ணீங்கன்னு சொல்லுங்க. இப்போ typically if you ask the same question to me, how I will answer is like HTML. இப்போ H1 டேக் வந்து ஸ்டைலிங் அப்ளை பண்றேன்னா ஃபுல்லா அப்ளை ஆகும், அதுக்குள்ள ஒரு கண்டென்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும். பட் குறிப்பிட்ட ஏதாச்சும் ஒரு வேர்டுக்கு மட்டும் அப்ளை ஆகணும் அப்படின்னா அந்த சமயத்துல அந்த வேர்டுக்கு மட்டும் நான் ஸ்பேன் டேக்ல wrap பண்ணி நான் வந்து என்னோட அந்த வேர்டுக்கு மட்டும் நான் வந்து ஸ்டைலிங் அப்ளை பண்ணலாம். அதுதான் ஸ்பேன் டேக், கரெக்ட்டுங்களா? ஸோ ஐ நோ யூ நோ தட், பட் ஸ்டில் ஏன்னா பிகாஸ் ஆஃப் தி நர்வஸ்னஸ் எல்லாருக்கும் நடக்கும். ஓகே, அதனால யூ டூயிங் வெரி குட். நீங்க வந்து ட்ரை பண்ணி நீங்க சொல்லுங்க. ஓகே, கூல், நைஸ். ஓகே. லெட் மீ ஆஸ்க் another டவுட். என்னன்னா கொஸ்டின் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வாட் இஸ் சிஎஸ்எஸ் பை தி வே? சிஎஸ்எஸ் இஸ் நம்ம வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் HTML வந்து ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணுவோம். அதுல வந்துட்டு நமக்கு ஸ்டைலிங் வேணும்னா யூஸ் பண்றது தான் சிஎஸ்எஸ். ஓகே, ஸோ சிஎஸ்எஸ் ஓட எக்ஸ்பிளனேஷன் சொல்லுங்க. கேஸ்கேடிங் ஸ்டைல் ஷீட். சூப்பர், கூல். What is the use of JavaScript in web applications? நம்ம இன்டராக்டிவான வெப் பேஜஸ் கிரியேட் பண்றதுக்காக ஜாவாஸ்கிரிப்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். What do you mean by interactivity? இன்டராக்டிவிட்டி மீன்ஸ் இப்போ கிளிக் பண்ணா இன்னொரு பேஜ் போகும், லைக் எனக்கு அந்த மாதிரி. பட் இதில் வந்துட்டு ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ்ல ஜஸ்ட் ஸ்டைலிங் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும்தான் பண்ண முடியும். ஜாவாஸ்கிரிப்டில் தான் அதோட இன்டராக்டிவான ஒரு வெப்சைட்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ண முடியும். Okay. Okay, differentiate padding and margin in CSS. Yeah, okay. மார்ஜின் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாக்ஸில் வந்து மார்ஜின் ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணுவோம். மார்ஜின்குள்ளே பேடிங் யூஸ் பண்ணுவோம். What is the difference? Difference is Okay, no problem. Tell me about float property in CSS. I don't know much about this one. ஓகே, நோ வரிஸ். நீங்க வந்து ஒரு விஷயம் தெரியல வச்சுக்கோங்களேன், நீங்க வந்து ரொம்ப தயக்கப்பட்டு சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓகே, நீங்க சிரிச்சுட்டே சொல்லலாம். நான் திருப்பி நான் வந்து கத்துப்பேன் அப்படின்னு கான்ஃபிடென்ட்டா பேசலாம். ஓகே, ஓகே, சூப்பர். ப்ளீஸ் யோகேஸ்வரி, இதை கேட்க வந்தீங்களே, கேளுங்க. சாரி. Okay. So what is the purpose of CSS? As already Anbu asked you, right? What is CSS? In that way, what is the main purpose of CSS? Styling our HTML elements, ma'am, because we can change font size, we can change page color. So அதுக்காக வந்து CSS வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். Okay, how CSS is included in HTML? How it can be included? இன்லைன்லேயும் யூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் கிளாஸஸ் கிரியேட் பண்ணியும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம். டெய்ல்விண்டில் வந்து இன்லைன்லேயே யூஸ் பண்ணுவோம். நார்மல் சிஎஸ்எஸ்ல வந்து ஒரு பேஜில் கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணி அதில் வந்து ஆட் பண்ணுவோம். அந்த கிளாஸை இங்கே HTML கால் பண்ணி யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே ஓகே முத்துக்குமாரி. சி அண்ட் எனக்கு ஒரே ஒரு அட்வைஸ் உங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட் டைம் அகெயின் யூ வில் பி சிட்டிங் இன் தி சேம் இன்டர்வியூ ஃபேஸ். ஸோ அந்த டைம் வந்து லிட்டில் பிட் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருங்க. உங்களுக்கு நிறைய விஷயம் தெரியுது, ஆனால் நீங்கள் தெரிஞ்சுட்டே பயத்தில் சொல்லாத மாதிரியே இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ நோ ப்ராப்ளம். உங்களுக்கு கம்யூனிகேஷன் ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் ஃபேஸ் த கொஸ்டின். ஓகேவா? உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அந்த கொஸ்டின் தெரியும்னா மீட் த கொஸ்டின். ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். இஃப் இட் இஸ் ராங் ஆர் கரெக்ட், அது பிரச்சனை இல்லை. மீட் த கொஸ்டின் ஃபர்ஸ்ட் லைனில். ஓகேவா? ஓகே, யூ டிட் வெல்.
You did great. Thank you. Okay. I Thank you. still have some questions to address. Like, நீங்க வந்து what do you think about React.js? You have worked with JavaScript DOM, right? Yes, and What is the difference between JavaScript DOM and React.js? ஜாவாஸ்கிரிப்ட் டாம்ல வந்து நம்ம ஒரு ஆட் ஈவன் லிசனர் எழுதுறதுக்கே நிறைய கோட்ஸ் வந்து ரைட் பண்ணுவோம். பட் ரியாக்ட் ஜேஸில் அப்படி கிடையாது. சிம்பிளாக அதோட கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம வந்து சிம்பிளாக எழுதிக்கலாம். கோடிங் வைஸ் அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம். Okay. So, how to select HTML tag in JavaScript? I want to apply some styling without using CSS and without using HTML. No, what I'm saying is like you should not write style as we would in HTML, and you should not write CSS. But I want to apply styling to a HTML element. கிளாஸ் ஆட் பண்ணலாமா வந்து? Yeah, you can add class anything else. ஓகே. கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணி we can But you should not write that class in CSS. I mean, ஐடி in கிரியேட் that பண்ணணும். CSS file, in that CSS file. ஐடி கிரியேட் பண்ணி அந்த ஐடி கால் பண்ணி நம்ம அதில் சிஎஸ்எஸ் ரைட் பண்ணணும். How? It'll be in simple English. ID create, we can create ID, put hashtag, then declare a ID name, open and curly brace, put we want put color and font size, then call it But it's I said you na in HTML you should not write the style. Okay, in CSS you should not declare the CSS style. So typically what you can do is you can reference using JavaScript, and using JavaScript DOM you can apply stylings. Okay, that is a perfect answer by the way. Okay, maybe a question வந்து உங்களுக்கு சரியா புரியலையான்னு தெரியல, but this is the answer I'm expecting. Okay, cool, super. And okay, what do you think about backend and front end? backend நம்ம யூஸ் விஷுவலாக பார்க்குறது வந்துட்டு ஃப்ரண்ட் அண்ட், பேக் அண்ட் வந்துட்டு பின்னாடி அதுக்கு பின்னாடி நடக்கிற விஷயங்கள். லைக் கிளிக் பண்ணால் எனக்கு இந்த டேட்டாஸ் வரணும் அப்படின்ற மாதிரி எழுது பேக் அண்ட். தேவையான டேட்டாஸை எடுத்துகிட்டு வர்றது, ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது. Okay, so how to deploy a simple HTML project? Which I have a HTML code and have a TypeScript CSS project together. How to deploy that? What platform do you suggest? GitHub. GitHub for what? Because we can track our code and store store our code in GitHub. Okay. So yeah, okay. You have to be very specific. Okay, so you should say GitHub pages. In GitHub, you can't able to deploy anything. You can only push your code there. To see your changes, you have to deploy it. GitHub offers a plan called GitHub pages. So you should say GitHub pages. Okay. Hey, super cool, Muthukumar. You are doing great actually. ஃபர்ஸ்டோட ஆன் டே ஒன்ல பார்க்கறதோட இப்போ வந்து யூ டன் அ கிரேட் ஜாப். ஸோ லிட்டில் பிட் கீர்த்தனாவும் சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் நீங்கள் சைனீஸ் மட்டும் நீங்கள் வந்து அது டக்குலாம் போக முடியாது. ஓகே, ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். பட் ஸ்டில் யூ டூயிங் கிரேட் ஜாப். நீங்கள் வந்து இதில் மட்டும் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் பி ஷைனிங் வெரி வெரி கூல் அண்ட் பெட்டர். ஓகே, தட்ஸ் மை கைண்ட் சஜஷன். அண்ட் யா, at last I'd like to ask something like what do you think about your team, your current team? ஓகே, தமிழில் சொல்லலாமா? Yeah, but let's be quick, okay? சரி. Don't have much time. Okay. I have a great team because no one like எந்த டவுட் கேட்டாலும் யாரும் வந்து முகம் சொல்லிக்க மாட்டாங்க. நல்ல எனக்கு ஒரு டீம் கிடைச்சிருக்காங்க. ஈச் அண்ட் எவ்ரி பர்சன், நாட் லைக் ஒன் பர்சன், எவ்ரி பர்சன் இஸ் வெரி கிரேட் அண்ட் பேஷண்ட், வெரி பேஷண்ட். ஸோ Okay, என்னோட டீம் வந்து கிரேட் டீம். okay, cool. That's all, Kumari. Nice. So guys, do you have any other questions to ask? No, No, no. Super cool. thank you, Kumari, now Muthukumar. you can relax yourself. போய் தண்ணி குடிங்க, just relax ஆ இருங்க. You did great. Now be calm, okay?
Thank you, Yogeshwari and Keertana. Thank you for your time. Yeah, Yeah. you did great actually. Thank you. Okay, guys. Thank you. Thank Thank you. you. Bye bye, Muthukumari. So yeah, Gayatri, you can have another person in. And I think we have consuming so much time, but sadly, it's the first mock exam nala, mock interview nala. Everyone is so curious and good time ஆனாலும் பரவாயில்ல. Okay, அதனால கொஞ்சம் I think what is the typical average time we are consuming? I guess it's like 8 minutes, I guess, right? Okay, if possible, we'll also try to make it as soon as possible. Okay, yeah, let's wait for another person to come in. Meanwhile, let me check the comments. And யூடியூப் நான் chat நான் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன். ஸோ நீங்கள் வந்து யூ ஆர் சேயிங் எவ்ரி திங் விச் இஸ் அ குட் திங். பட் ப்ளீஸ் கொஞ்சம் வந்து யாரையும் ஹர்ட் பண்ணுற மாதிரி வேண்டாம். அது வந்து அவங்களுக்கு உள்ள அந்த இருக்க அந்த கான்ஃபிடென்ட் வந்து உடைச்ச மாதிரி இருக்கும். Because some people are coming here to learn something new. They want to improve themselves. We have to be proud on that. Okay. சில பேர் வந்து எதுவுமே பண்ணாமல் உட்காந்துருக்காங்க. நம்ம வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அட்லீஸ்ட் வந்து ஏதாச்சும் புதுசாக பண்ணணும், உங்கள் கதையை இம்ப்ரூவ் ஆகணும்னு நினைக்கிறாங்களா? ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நம்மளோட ஒரு பெஸ்ட் விஷஸ் தந்தால் அவங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க, மோட்டிவேட் பண்ணுவாங்க. எப்பயுமே வந்து ஒருத்தவங்க மோட்டிவேட் பண்ணுறவங்க தாங்க நல்லா பர்ஃபார்மே பண்ணுவாங்க. இவன் எங்கே செக் பண்ணி பாருங்களேன். யாரெல்லாம் வந்து மோட்டிவேட் பண்ணாமல் இது மாதிரி சில பேர் யாரும் நெகட்டிவாக சொல்லலை, கமெண்ட்ஸ் நான் பார்த்து தான் இருக்கேன். பட் ஸ்டில் ஐ வாண்ட் டு ஷேர் திஸ் இன்ஃபர்மேஷன் வித் யூ. ஓகே, நெவர் டூ எனி கைண்ட் ஆஃப் நெகட்டிவிட்டி. பாசிட்டிவாக இருப்போம். அண்ட் கண்டிப்பாக வந்து இப்போ சொல்ல முடியாது, நெக்ஸ்ட் ஒரு 10 years அப்புறமா வந்து ஷுட் பி டாக்கிங் இன் இங்கிலீஷ், வாக்கிங் இன் இங்கிலீஷ், அவ்வளோதான். நம்ம வந்து அப்படியே கமெண்ட் பண்ணி பேசுறது கூட ஆகலாம் இல்லையா? ஸோ நைஸ். ஸோ வி ஹாவ் சம் அதர் கமெண்ட்ஸ் ஹியர் டு ரீட். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, லுக் அட் தி கேமரா. இது நிறைய பேர் வந்து அதை சில பேர் ஃபாலோ பண்ணல, பட் ஸ்டில் நீங்கள் வந்து அதை மைண்ட் வச்சுக்கணும். யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் லுக் அட் தி கேமரா. ஓகே, நீங்கள் பேசும்போது நான் இப்போ இங்கே என் ஸ்க்ரீனை பார்த்து பேசுகிறேன் இல்லையா, பட் வென் யூ ஆர் ஸ்பீக்கிங் வித் யுவர் mates, what you should do is you should look at the camera lens and you should talk. Okay, nice. So I think we have another person in. Hopefully now at least you should have a good internet, I guess. Okay, so Sweta, are you there right now? கேக்குதா இப்போது? So I think Sweta, if you are using any other proxy services, try to disable that. பிகாஸ் மற்றவங்க எல்லாமே கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது, உங்களுக்கு மட்டும் தான் அந்த பர்டிகுலர் விஷயம் வந்து இஷ்யூவாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இப்போ நான் பேச கேட்குதா இல்லையா கூட தெரியல உங்களுக்கு. பட் அதர் டீம் மெம்பர்ஸ் ப்ளீஸ் கன்வே ஹர். ஓகே, கேட்குதுங்களா ஸ்வேதா, ரமேஷ்? கேன் யூ ஏபிள் டு ஹியர் மீ? Okay, so let's again give it a try. And Gayatri, you can have another person here. Okay, cool. So yeah, Muthukumari, if you're watching this, you have some amazing feedback. Okay, அதனால வந்து நீங்கள் அதெல்லாம் பார்த்து you can improve yourself. You can be happy. ஸோ அன்பு, நீங்கள் பர்சனல் இன்டர்வியூவோட எண்டில் அந்த கொஸ்டினில் ஸ்ட்ரகிள் ஆகிறவங்களோ அதுக்கு ஆன்சர் கொடுத்தா என் பண்ணால் நல்லா இருக்கும். பட் ரொம்ப டைம் இழுத்துருமே, அதுதானே மெயினான விஷயம். பட் ஐ வில் ட்ரை மை பெஸ்ட் டு டூ தட். தேங்க்யூ, டெஃபினெட்லி. ப்ரோ ஜிஎஸ், சி பீப்புள் ப்ளீஸ் டோன்ட் கால் மீ ப்ரோ. எனக்கு ப்ரோ அந்த வேர்டே பிடிக்காது. எப்படி வந்து தமிழை பிடிக்காத வார்த்தை அப்படி சொல்லுவாங்களோ அதே மாதிரி எனக்கு இந்த வார்த்தை, இங்கிலீஷ் வார்த்தைலாம் அது பிடிக்காது, ப்ரோன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, ஸோ கால் மீ பை நேம், அன்புன்னு சொல்லி கூப்பிடுங்க. ஓகே, ஈவெண்ட் லூப்னா என்ன எக்ஸாக்ட்லி? Events means like if you are having any kind of interactivity in a web page, we call it as a event. Okay, so typically நம்ம வீட்டில் நடக்கிற ஈவெண்ட்ஸ் மாதிரி தான். ஏதாச்சும் ஈவெண்ட், பர்த்டே ஃபங்க்ஷன், அது ஃபங்க்ஷன் இருக்கு இல்லையா, சம்திங் இஸ் ஹேப்பனிங், ரைட்? தட் வாட் வி கால் அஸ் ஈவெண்ட் இன் அவர் ஃபேமிலி. அதே மாதிரி தான் இன் இன்டர்நெட் we will have many kind of interactions. கிளிக் பண்ணுறது, ட்ராக் பண்ணுறது, காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுறது, கீபோர்டு ஏதாச்சும் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். எவ்ரிதிங் இஸ் interactivity. Whatever interactivity you are doing in a web page, it's called an event. So looping through that, it's called event loop. Okay,
ஸோ சிம்பிளாக சொன்னால் அதுதான் விஷயம். மேபி நீங்கள் வேறு டிஃப்ரெண்ட்டாக கேட்குறீங்கன்னா என்கிட்ட என்னன்னு சொல்லுங்கள். ஓகே, நைஸ். ஸோ ஹவ் ஐ ஜாயின் கேட்டிருக்கீங்க. சேட்லி யூ கான் ஏபிள் டு ஜாயின். இது வந்து 6 months ஆல்ரெடி ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்காங்க நம்மளோட இன்டர்ன்ஷிப் டீம். ஓகே, ஸோ அந்த டீம் வந்து ஸோ என்ன ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்களோ அதை எவரேட் பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த பிளாட்ஃபார்ம். ஆனால் நீங்கள் ஜாயின் பண்ண முடியாது. நீங்கள் வேணாலும் கற்றுக்கலாம் கண்டிப்பாக. ஓகே, ரைட். ஸோ ஸ்டில் எவ்வளோ பேர் இருக்கீங்க? ஐ திங்க் 1 2 3 4 5 6 7 8. We still have 8 people left. ஓகே, ஸோ பாதி பீப்புள் முடிச்சாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஐ கெஸ் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி. யா, வந்துட்டாங்களா காயத்ரி? ஓகே, சென்ட் தட் லிங்க் டு தெம். ஓகே, ஸோ எல்லாருக்குமே ரெடியாக பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நம்ம ஒன்ஸ் அந்த பர்சன் உள்ள வரும்போது நம்ம என்னன்னு சொல்லி பார்த்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் திஸ் ஓகே அண்ட் ஓகே. ஆக்சுவலி இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து திஸ் போத் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி கால்ட் அஸ் I think we have a new person, I guess. Okay, right. So actually இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பேரிஷன் ஆப்ரேட்டர் தான். ஓகே, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் ஹாவ் தி வேல்யூ. பட் இந்த 3 இருக்கு இல்லைங்களா, இட்ஸ் கால் இது வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி. ஸோ இட் வில் ஆல்சோ செக் இட் ஷுட் பி இன் சேம் டேட்டா டைப். ஓகே, டேட்டா டைப்பும் அந்த வேல்யூவும் சேமாக இருக்கணும். இந்த 3 ஈக்குவல் டு அப்படின்னா 2 ஈக்குவல்னா இட்ஸ் ஒன்லி டேட்டா இஸ் எனஃப். ஓகே, இதை பற்றி நான் செப்பரேட்டான வீடியோ வந்து நம்ம ஜாவாஸ்கிரிப்ட் சீரீஸில் போட்டிருக்கோம். இட்ஸ் கால் கம்பேரிஷன் ஆப்ரேட்டர்னு நினைக்கிறேன். அது நீங்கள் செக் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும். வித் சம் ப்ராக்டிஸ் எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காங்க, புரியும் உங்களுக்கு. ஓகே, ரைட், சூப்பர். ஸோ நான் ஏன் இதெல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கேன்னா, ஐ எம் வெயிட்டிங் ஃபார் தி பீப்புள் டு கம் இன். அதுக்காக நான் வந்து பேசிகிட்டு இருக்கேன். ஒன்ஸ் தே ஆர் இன், லெட் மீ புல் தம் இன். ஸோ அன்பு, எனக்கு HTML CSS ஓரளவுக்கு தெரியும். ஜேஸ் கவர் பண்ணி ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் அண்ட் கவர் பண்ணி பிளாக் செயின் டெவலப்மெண்ட்குள்ளே போக முடியுமா? தெரியும். இது கவர் பண்ணி ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் அண்ட் கவர் பண்ணி. எஸ், ஆக்சுவலி பிளாக் செயின் வந்து இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் blockchain is kind of what we call a technology which is evolving right now. Definitely நீங்கள் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் அண்ட் கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா அது வேஸ்ட் ஆகாது. ஓகே, அதை வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி பேஸ் பண்ணி இருக்கிற நீங்கள் வந்து ஏதாச்சும் நீங்கள் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப காமனாக யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நீங்கள் வந்து இஃப் யூ ஹவ் யூஸ்ட் SMS gateway right now to send SMS, everything is powered by blockchain technology. ஓகே, ஸோ அதுக்கு வந்து தேவையானது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு டெக்னாலஜி இருந்தாலும் சரி, அதுக்கான பிளாட்ஃபார்ம் வெப் இன்டர்ஃபேஸ் யூ கேன் பில்ட் இன் ஃப்ரண்ட் அண்ட் அண்ட் ஆல்சோ யூ கேன் யூஸ் பேக் அண்ட் ஃபார் தி ப்ராசஸிங். எஸ், டெஃபினெட்லி நீங்கள் அதுக்குள்ளே நீங்கள் போகலாங்க. இட்ஸ் அ ஷார்ட் ஆன்சர். ஸோ யா, ஐ திங்க் வி ஹாவ் பர்சன் ரெடி. இட்ஸ் கால். ஸோ யா, Sajid. Yeah, hi Andrew. Hi, so you are live. Okay. Super, cool. Hi, Sajid. Hi ma'am. Yeah, you can call me Kirtana. And how are you? I'm good, Kirtana. Okay, go ahead, Sajid. Tell me about yourself. All right. So my name is Sajid Shafi from Colombo, Sri Lanka. I have completed the GC O-level at Hamza National College, and I have completed full stack development in the Zero to Mastery online curriculum. And also I'm currently following computer science in Harvard University, which is a free intern course CS50X. Also currently working at as a full stack engineer intern at CyberDude Networks Private Limited. And I have completed about more than 10 projects in various tracks. All the projects are very simple now. Okay, more than 10 projects. What is your favorite project among 10? The among 10 is the latest project which I'm working on my portfolio resume using React.js. Okay. So that's the actual project that I love to work on. Which was more challenging? The more challenging was the career form, since I was the non-related to IT tech background, so I was moved to IT. So the JS DOM is actually more challenging to me, which is the career app. So I didn't know where to put the array, and I didn't know how to store in the local storage.
and I was very struggled, and I took more than 5 days to create the simple app, man. Okay, how much you are comfortable with Hari in JS? Uh, Not really, to be honest. I'm still learning, so I can give it a shot, man. Okay, Okay. yeah, go ahead, Yogeshwari. Okay. Do you know Redux in React? Yes, but I have heard about the Redux. So the Redux is a state management tool, Mm. which is able to use in the large application, but we can able to use context API for the small to medium base size of applications, man. Okay. In HTML tag, we use class and ID. What is difference between class and ID? The class and the ID. The class is actually the attribute in HTML, and also the ID is uh, we have to. It's also kind of like an attribute, no, man. Okay. Do you know what is grid system in CSS? Yes, ma'am. So the grid system is like a multi-dimensional a box model layout, which is be able to uh, we have to simultaneously we can able to manipulate the box model in columns and rows. Mhm. Okay. Do you know JavaScript, right? Yes, ma'am. Yeah. What is arrow function? So the arrow function is a function that we have to declare. The arrow function is invented after ES6, and that been used to I don't know how to say that, ma'am, but Okay. Just think and answer. yes. So the arrow function is kind of it's a function that used to invented after ES6, and it's typically like it's a block function that cannot be uh, how do you call to recall on top of the other functions. Uh, I think it's right. Okay. Okay. Tell me about the hooks of React. Life cycle hooks. Yeah. Life cycle hooks. Yeah. So the life cycle hooks I have recently read in a document that is called. Uh, so every component has a lifecycle method which is called mounting, unmounting, and updating. So Yeah. when the component is mounted, then we have to specifically pass some conditional phases, and that goes on like to the other uh, life cycle hooks. Now. Yeah. Okay. What is ESX? So the ES6 is ECMAScript 6, which the community has built to put a syntactic sugar to the previous uh, uh, call syntaxes. So JavaScript before the ES6, the every keywords and we have to use a prototype and we have to use so many lines of code. But ES6 is made to simplify the process of to write more code. Okay. Okay. Ketana, you can ask. Yeah, tell me the concept of closures in JavaScript. Yes. The closures is like JavaScript closures are like to encapsulate the data. So which can be so it's like in a hierarchy form within a function, inside a function, and inside a function. So which has to be in hierarchy form. It's kind of like a callback function. Okay, how does it helps in encapsulation? Since the value is not can be called so within the surface level of the block element. So when the function is inside of the function, so it has to be called, it has to be go drilled. So that's why so it called as an encapsulation, I mean, like, to protect the privacy of the data. Mm, okay. What are semantic elements in HTML? The semantic level of yes, so the semantic is like, so when we are writing normal HTML element tags like
when you're writing an article in the normal HTML element tags, so we can able to use p. But when we are writing with the semantic, so we can able to explicitly define the actual tag, actual tag as semantic, like which is article. So that means, so for the search engine optimizations, for the bottom crawlers, can be easily can be indexed that this particular element is an article, and some like that, man. How does it contribute to SEO, search engine optimization? Yes. So it contributes like this, ma'am, because so the search bot query knows that that element is an article, so it can easily to track the which article has to be indexed on the SERP, which is search engine results of page. So that will be too easier to track down which articles are the best for the Google. Okay. Okay. Final question, Sajid. How do you create a responsive web design using CSS? Responsive web design. Right, ma'am. Uh, this, either way, we have to use the media queries for that for the CSS. So once we select the media queries, then we have to specify the dimension of the viewport ratio. Then we have to write the actual properties, CSS properties, how it should look like in the certain devices. Ma'am. Okay. What are the best practices in this framework for streamlining the process? Uh, Streamline. Could you please go with the question again, ma'am? So, what do you think, which is the best practice for designing this responsive website for a streamlined process? For the streamline process. Like so, when we are going to build a website, so such a responsive website, so we have to focus on the mobile first. So that's the best practice. Uh, then that's what I'm thinking right now with the streamline, man. Yeah. Okay, Sajid. Do you have any questions, Sanbu? Yeah, sorry. Actually, I have muted myself. Sorry. Yeah. Okay. Actually, what do you know anything about PHP and backend? Do you know anything about PHP, Amber? Okay. So just give me some CSS properties. Display, which we can able to declare which kind of position the display type we need to assign in CSS. So like flex and block, inline block. And for the color is it should apply to the text, and background color, which is applied to the background, Okay. and float. So float is the, I think, a deprecated property, which is we can able to uh, position to left or right, Okay. And also obviously the media query also you can say like a CSS Okay. property. So can you able to do translation in CSS? Transitions. Yes. I So want yeah, to we can. build a simple carousel light application. Not application, it's like kind of a photo application where it should fade away, it should fade in. I have to build such application. Can I able to do it in CSS? Um, I don't think, but still, I have seen it. Some people were using the CSS to manipulate, to create a carousel like that. But of course, we need JavaScript in order to do that for the carousel. Okay. So regarding you have been 6 months in your citizenship, right? Yes, Amber. What are your what is your view on your teammates? My teammates always really great, to be honest. And when I got a struggle, so they always try to help Everyone say me. the same answer. I'm expecting something different. Yeah, something different means so as we all are humans, so we have to understand that some people cannot give their actual time on when we need it actually. And
Other than that, the team is actually great, to be honest, because we can't specifically say that no one is actually helping us when we need it, but everyone's are trying their best. Okay, nice. So just give me some three deployment options. Right. So what kind of deployment on the Okay, I'd like to deploy a Tailwind project. right? So Tailwind project with a wheat, if it's wheat or the Consider it normal as a Beat project. Yeah, Beat bundler. Yeah. wheat. So if it's wheat, so we can able to use GitHub, and with the GitHub we can be able to use GitHub Actions, which is recently released by the GitHub. So we can able to use the CI/CD pipeline with the GitHub, and we can able to deploy it very easily. And Okay. So what do you in JavaScript DOM we have something called event propagation, right? So what is event propagation to you? yes, so the event propagation is when we put add event listener. So in the DOM, when we click something, that event is bubble up, right? So when the event is going up, then when we are using more events in the same DOM, it will block. Like, so to stop that, we have to use stop propagation for that. So I Okay, hope. fine. So yeah, actually, I want to disable right click in the application. What should I do? I think uh, we have to use the context menu. We have to go to the DOM, and we have to go to the object property called context menu. We have to disable that on even the How? event. So first of all, we have to example, we have to take the window or DOM object. Then in the DOM, we have to pass the event. So in the event, there's a uh, yes. In the event, we have to use the context. We have to disable that under. I think we Okay, I can get it. Okay. So yeah, next thing is like without using CSS, and can we able to design HTML with some cool styles, of course. uh, could you please Okay, go with let the me question rephrase again? it in a more common question. Like you should not use CSS to style that content. Okay, what you should do is you should center a division. What you should do? Without using CSS, right? Yeah, you should not use CSS. Without using CSS to center a content without using CSS. Can you use JavaScript for that? No. No. So within the HTML, I think we don't have any property to. From my perspective, I don't think we don't have any property to centralize. Okay. Maybe there could be, but I'm not sure about that one. Right. Nice. So in HTML, we can able to align using center. Okay, there's an attribute called align. Of course, it is deprecating right now. Not right now, but it's deprecating in future. But it's right now we can able to align a division based on that. Okay, cool, nice, Sajid. Good. So anyone has a question for Sajid? No, no, Anbo. Yeah, nice, super cool, Sajid. Thank you very much, Anbu. Thank you, Kirtana. Thank you, Yogeshwari. Yeah, bye. Bye, Sujit. Bye bye. Okay, fine, super. So we have another person in right now, and கமெண்ட்ஸில் வந்து நான் பார்த்து சொல்கிறேன். வரது லேட் ஆகும் இல்லைங்களா, அந்த சமயத்தில் டக்கு நான் வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்லிடுறேன். Okay, so what I will do is I will invite our another person who is Cheroshni. Yes, you are in. Good evening, all. Yeah, hi, Roshni. You have to be a little bit louder. Yeah, okay, okay, uncle. Hi, I'm Hi, Yogeshwari. hi, hi, ma'am. Yeah, you can call me Yogeshwari, it's fine. Yeah, okay, Vishwani. Tell me about yourself. Uh, Good evening, all, and I'm Jay Roshni. I'm from Madurai. Graduated in a Masters of Science in the field of Chemistry,
and everyone wonder why there is a switch from chemistry to IT. A few months ago, I feel some void within me. I don't know what to do and what I'm going to do. And then I think, okay, we can go in coding. Coding made me to feel real. It made me to think creatively. It made me to change the perspective of view in many different things. And I'm learning now. I'm currently as an intern in CyberDude networks, and yeah, hope to learn more and grow. Thank you Okay. for the opportunity. Before I introduce, allow me to introduce. Okay. Did you done any projects in Yeah, we have uni? done a lot of projects during this process, an intern Mhm. process. Yeah. Okay. Tell me about that project which you have Uh, done. first, uh, First, we have started doing projects from a simple HTML, then CSS, JavaScript, and React JS. Mm-hmm. Each projects were so challenging for me because I'm from a non-technical background. So these projects helped me to understand more concepts, and still I'm learning it. Okay. Um, the most challenging one, I would say, that was JavaScript. Since React, I have still in a basic level. Mm-hmm. JavaScript, somehow I can handle it. So, but I Okay. would say that JavaScript is most challenging for me. Okay. Okay. What is React? React is a front-end technology and it's a JavaScript framework. It's used to develop a very complex UI in a simple way. Mm-hmm. Uh, uh, we can use that we can develop of UI in JavaScript, also using JavaScript also, but React will make us more easy to for interactivity. So that's, I guess. Okay. Do you know what is state in React? Yeah, state is sorry, sorry for Okay. the Okay. It's fine. pronunciation. It's a React hook, which is used to initialize a value or a variable to uh, sorry. It's used to initialize and doing whatever if we apply a condition or we can use a state for it. Mm-hmm. Do you know what is functional component in React? Functional component is we can handle we can how to say it? Functional component is by we can declare a function. In that function, we can uh, give our logics to it, so we can make a better website. Okay. What is JSX? JSX is a JavaScript XML. It's like working with the JavaScript along with the HTML tag. It's an extension from the JavaScript. Okay. So, hi Roshini, Yeah, hi. this is Kirtana. Yeah, hi. Uh, Krishna. okay, let me know about the approaches for creating a new app in React.js. Approaches. Sorry, moment. What means I didn't get it. Yeah, two different ways to create a new app in React.js. Sorry, in case I. You're not aware of it? Yeah, Okay, yeah, no not problem. aware of it. No problem, Roshini. Uh, okay, tell me about class component. A class component is where we can access the logic and the functions in a class so that we can able to reuse it in anywhere in that other we can able to reuse it in other components also. Okay. What is functional component? Functional components we defined same logic in a function as a function. We don't need to Mm-hmm. like we have to Mm. pass arguments and parameters through to the functions.
Mm. That is called a functional component. Class, we don't want to pass any argument or class. It just declare it with a const. We can create our create a website. Have you came across of CSS preprocessors? Sorry, yeah, I think I have to learn about that. Okay. Box model in CSS? Yeah, box model. Yeah, I know about it. Box model is where first there will be a content, Mm-hmm. then it comes a padding and margin. Mm-hmm. Yeah, that's declared as a box model. Okay, how can we modify the box model properties? Like as you told with the padding margin. Yeah, through CSS styling, we can sending a we use so vanilla CSS. We just make it as a class component and make it as a class, and we can uh, what we can alter its value by assigning margin, padding, and through that, and alignment also we can change that. And there are other frameworks in a CSS, so that according to that we can able to change its margin padding. Have you aware of Flex and Redux? I'm aware of Flex and Okay. sorry, Relay. That that's the another one is I'm not aware of it. Okay. Okay. Okay, Roshni. Anbu, do you have any questions for Roshni? Yes, yes, of course. Yeah, actually, what is CSS? CSS as a cascade style sheet, which is used for styling our website. Okay. So, what is JavaScript to you? Sorry, Amber. What is JavaScript to you? Um, JavaScript is an it's used to make an interactive website we have, for perform more events and action in the website. We use JavaScript. Okay. So, just give me some three, which you have three tags in HTML, which you have used a lot. Three tags that I use a lot is division, Okay. span tag. Uh, I've used form tags. Have you aware of aside tag? Yeah, I have used aside tag What's the use also. of aside? Aside tag is used to replace a content aside of it actually in a fixed position, which will not affect the main content. Okay. It will So, define the main content. That is the purpose of using an aside tag. okay. So, what is the use of block quote in HTML? Block code. Yeah, there's a tag called block quote. Block quote. Block code. Um, Okay. I It is heard it. I have used once. But I just okay. It is used to have it like if you have anything quotes, you have to write anything between quotes. You can use that block quote. Okay, okay. fine. So in CSS, tell me the values in position. In position, we have something called Yeah, fixed, right? yeah. Fixed, Right. So relative, what are the other values? absolute, Hmm. static, fixed, static, relative, and absolute. Okay. So in CSS, what are the CSS units that are available? Units. Units means like pixels or another value which you can Yeah, use. pixel, REM, a What is REM? percentage. REM is, I don't know the abbreviation, but it's used for a height with the height and with the arrangement. Right. So EM is a unit and REM means relative EM. Okay, it Okay. will be based on the relative EM. Right. So what are the other things, other units? You have only specified REM, right? Other things. Yeah, percentage we have. Hmm. Um, Other than that, I'm not aware of Okay. other than these three. Okay, cool. So what is the difference between KMS CSS and Bootstrap?
Both are CSS frameworks. Good. Tailwind is more. It has more options to make a UI so styled. Other than Bootstrap, Bootstrap has so limited options and limited colors to use. And, in a tailwind, we can have a dynamic values. We can apply a dynamic value in like, but Bootstrap also we can able to apply it, but it's a little bit tedious to do. The version is so limited. So, in how many ways can we build backend? You are asking about what Like, are the backend okay, what is technologies available. backend? What is a backend according to you? It's a server-side programming language we use for getting a data from server and giving it to that's usage of a backend. Okay, in what and all programming languages we can create backend. JS, Okay, Next.js, I'm only okay, aware of this too. I'm just learning now only years ago. okay. So for information and other people on the internet, so what there are many platforms. I mean, there are many technologies by which we can build backend. Right? So commonly used are like in PHP we can able to build, and we can build it using Python, and these are the other two popular used backend technologies. Okay, nice, super. So what are deployment options? What are deployment website you have explored right now so far? Maybe I have explored GitHub and Netlify. 25. Yeah. Okay. So what suppose have a backend? Have you heard about any serverless functions? No, Okay. Like serverless function means like it won't have any server and it will act like a server basically. Okay, okay, nice, okay. super. So yeah, just in JavaScript down, I have a HTML element. I have a HTML element called div maybe. So I want to change the content of that division. Okay. What Uh, will you do? we can use by changing it as a text content using dot text content, inner content and it's our inner text and inner HTML. Inner HTML is by giving a HTML along with the HTML element, we can change its content. And inner text and text content is used to just change the content without an HTML element. Okay, so nice. So actually, give me some properties in CSS to write a responsive design. What code will you write in CSS? For a responsive design, I use media for you kind of for a CSS. Media for you, that media for and that media for I can change its height, alignment with and I we can change all the thing with Okay. using that So yeah, CSS. if I give you a chance and you should create a web application about myself, okay, Okay. how much time will it take for you to complete it? A complete front end. I want to build a simple web page for me. It is going to be a simple resume app. Let's assume it's a resume app. It is all about myself. How much time it Um, will take for you to build it? solidly take 3 hours for me. 3 hours. If I give you a task right now, you will complete in 3 hours. Yeah, I can complete it. Okay, I like your confidence. Thank you. Don't take like I'm saying it as a namesake. I will definitely give you a task. Okay, Okay, okay. cool. Right, nice. So actually, in React.js, what is there's something called state, right? What is the use of state? State is used to get a variable and set it so that we can able to manipulate that variable for our convenience. Okay. For What is use effect? use effect is to get an it is used to connect with the server or any outer
this outside of the web, I mean front end. You can able to connect from the outside servers. We use a user it. Okay. So last question is like, in your team, there's a person who needs some more effort to work on. Okay, like that person has to learn a lot technically, and you guys are going on a job interview. So, what are the advices? What are the advices you will give to her? Um, um, I'll just give advices to go with the basics first. First, what is it and what we have to do, and what does it do, and what are all the basic things it has. It's what is basic keywords. Like to first, if we know the basics, we can easily follow all the things. Advanced things we can able to learn. So, Okay, so a person, HR person has hired that person instead of you. Okay, and but that HR person has given a task to that person, to your friend, but she has no knowledge in that. Okay, so what you will do? I'm just glad that he get that opportunity. Hmm. Even though I'm a little bit disappointed that I didn't get it, but I'm happy for that person so that he can be able to improve himself, him or her. Okay, nice, super cool. That's all the questions I have in mind. So, team, do you have any other questions? Kirtana and Yogeshwari, do you have any other questions? No, no, no. No, Anbu. Okay, cool then. Thank you, Roshni. Thank you for your time. Thank you. So yeah, actually the thing is like it is making pretty much time consuming, right? நிறைய பேர் வந்து ஈகராகவும் இருக்கீங்க at the same time ஃப்ரைடே சாட்டர்டே வந்து கொஞ்சம் எல்லாமே ஜாலியாக இருப்பீங்க. ஸோ we don't want to rush you out. Okay, ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா I think we have covered சிக்ஸ் I guess, right? சிக்ஸ் or செவன். இப்போ இன்னொரு பர்சன் மட்டும் லாஸ்ட்டாக வச்சுட்டு let's close it. And in upcoming days we can resume it as a version 2 part 2, not version 2 part 2, where we can have other candidates. Okay, so meanwhile நீங்க வந்து அதர் கேண்டிடேட்ஸ் என்ன பண்ணலாம்னா நீங்க அதை பார்த்துட்டு யூ கேன் கெட் சம் இன்புட்ஸ் இப்படிலாம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்க வந்து கற்றுக்கலாம். ஓகே, ஸோ வி ஹேவ் அ லாஸ்ட் கேண்டிடேட், அதை மட்டும் சொல்லிட்டு லெட்ஸ் ட்ரை டு வைண்ட் இட் அப் பை டுடே. ஓகே, ரைட். ஸோ யா முஷ்கீர், ஆர் யூ ரெடி? Yes, so you are on live. Yeah, Hi, Mushki. Hi, man. Hi, how are you? Yeah, I'm good. Fine. Okay. Let me know about yourself. Good, good evening, guys. And I'm Mushkir. First of all, thanks for giving me this opportunity to present myself. I'm Mushkir from Kalmone, Sri Lanka. Currently, I'm a final year student and I'm doing BE Engineering, special in software engineering, with the 7-month experience of as an instructor. I have covered in my instructor working time, I have covered some programming related subjects like C Sharp, and also I have covered some subjects like database related, like MySQL database, those things. And also currently I am engaged in CyberDude Networks Private Limited as a role of full stack engineer in last 6 to 5 months. In my intern journey, I have learned HTML, CSS, and JavaScript, like a CSS frameworks like a Bootstrap, Tailwind CSS. And also currently I'm learning about the most demanded, one of the demanded framework, JavaScript framework, React.js, to speed up my front-end works. Apart from this, I believe that I have quick learning and also problem solving skills. Utilizing those skills, I can give my best to the company.
Thank you. Okay. So you were talking about you were being instructed Yeah. in MySQL, right? Yeah. So uh, can you please tell me about aggregate functions in MySQL? List out the aggregate functions. That's enough. Uh, to be honestly, I'm saying I worked as a SQL instructor in the Okay. beginning level of the students, not the deepest level. So I Mm-hmm. have the knowledge in my SQL database, like basic root functions operations, and also some some mid-level queries. Those things. Mm. No problem. Okay. No problem, Mushkir. Okay. Tell me the component lifecycle hooks in React. Sorry, ma'am. Could you please repeat again? Component lifecycle hooks in React. Um, to the React, I'm new to the React.js subject, and also now Okay. currently I'm learning about the React.js from the basics. So Okay. Okay. So we have Yogeshwari with us, and Yogeshwari, you can go ahead Yeah. with the. Do you know what is props in React? Props. yeah, props. Yeah. Yeah, props mean like properties, right? So it is can be used in the functional components when we are writing the function components to reuse to reuse in our front end development process. At that time, while we are creating the components, so we need to pass those props. It means properties Mm-hmm. to the as a format of the arguments like a parameters. Typically we are when we are writing the functions in JavaScript and those things, normally we will pass some arguments to do some um, particular works. Likewise, when we are creating our reusable components, likewise it has it those components have has some specific attributes like a name, like ID, and those things. To pass those details to the Mm-hmm. components, we can use the props. It means properties. Okay. Tell me about use effect. Use effect, right? Okay. In the React, the use effect can be used to the fetch the data from the API. Like we can simply say it as a yeah. Likewise, normally in JavaScript we used fetch method. One of the method which is called as fetch method. It is used to fetch the API to do the interactions between our application and API to fetch the data from the API and uh, to use those data inside our application. So in the React, we are using use effect instead of fetch method. Using those use effect, we can fetch the data from the API. Okay. Do you know what is hoisting in JavaScript? Yeah, Yeah. Tell me. hoisting means it is can be said as a function, right? So when we are writing the function, at that time, typically we can write functions in many types, like arrow functions, like normal functions, function expressions. Those methods we can write the functions, right? So normally when we are writing normal function, uh, if it is end of the code or from the top of the code, if we call those functions, it will work, right? But if we use the arrow functions, definitely we need to write those arrow functions, which is um, definitely we need to write those arrow functions top of the
our program. So then only we can make that function as a work. So it is can be said as a hoisting. Okay, what is arrow function? Arrow function is the one of the category of functions. It is used in ES6 methods. So typically we will write functions using function keyword, right? It can be a function expression or normal functions. We will use function keyword to write the functions. In arrow functions, instead of writing the function keyword, we will write those functions like variable declaration, and also it is and also the syntax wisely. If we compare the arrow function, it is differentiate from the other expression functions and also normal functions. Okay. Do you know difference between HTML and HTML5? To be frankly said, I have no idea about those HTML and HTML5, but if you give some times, I will quickly get the idea about those concepts. Okay, what is attributes in HTML? Okay, do you have any knowledge in back? Oh yeah, tell. Um, HTML attributes mean sorry, ma'am, I don't have idea. Yeah, okay, it's fine. Do you know what is closure in JavaScript? Hmm. Yeah. Sorry, ma'am. No, I have no idea at this moment about that closure. Okay. Do you have knowledge in backend? Yeah, a little bit. Which language do you prefer in backend? To the backend, I prefer the PHP because I worked two projects. I did some two projects using the PHP during my college period as a final project, and also my group works also. At that time, we they asked us to build the web application using the PHP. At that time, I worked. Okay. Yeah, Anbu? Yes. Yeah, let me ask. Okay, so in JavaScript DOM, what is JavaScript DOM, by the way? Answer in a simple English, okay? No technical words. JavaScript DOM means it is one of the way What is DOM, by the way? What is DOM? What is the explanation of DOM? document object model. Okay. What is the use of it? The DOM can be used to do the interaction between our based on the user's input from the front end, because typically we can build a website or web application statically and dynamically. At that time, when we are developing dynamically, from the user's perspective, the user need to give some their details. Using those details, we need to get and need to do some interactive works behind the web application. So at that time, the DOM
can be worked as a bridge between those user data and do the works. Okay. So what is the difference between navbars and header in HTML? Of course. Navbar means, sorry, first of all, header. Header means it is the, simply we can say it as a heading part of the our web application, because it contain all the things like menus, our web applications menus and logo and homepage detail and all the things it contain as the header part, right? So navigation navbar means it is one of the part inside the header, because I don't know how to tell in English. Just give it a try. Doing good. Okay, fine, super. So in HTML, what is element? What is attribute? I hope like already a person has asked this question to you. Let me ask again. What is HTML element versus what is HTML attribute? HTML elements mean we can simply we are using our tags. Those things we can those items can be said as a elements, and attributes means inside those elements we are using some properties. Those things can be said as attributes. Okay. So in JavaScript, what is the difference between give me a differentiation between what is an object and what is an array? Array is normally used to store same type of data, multiple data inside a variable, right? So for this purpose, the array can be used. Object means it is store multiple values of a, it is stored multiple values inside a variable. Likewise, it is can be said as an object, right? In that Okay. So how do you define an object objects without? Yeah, let me presume without having it as a template literal or object literal. You have to create an object without using curly braces. How you will do that? without using curly braces, we can use square brackets instead of square brackets Okay. to create No, a. no, I don't want to access the value. I want to create a new object. Okay. And I should not use temple literal like this. Not object literal. Like I will be using some curly braces. Nah, we should not use that. We have to create it in other ways. What you will do? There are always several ways of doing the same thing, right? So we can accomplish the same task in other words, other ways. Okay. So using constructor, object constructor, you can define a new space object. So you can create an object like that. Okay. Okay. Cool. So yeah, what do you think about Regis? Regis, can you recap about the states? What is hooks, by the way, in React? Okay. So what is use effect in React.js? Use effect mean those use effect hooks can be used. It is used to fetch the data from the APIs, right? So if you want normally in the JavaScript, if you want to fetch the data from the APIs, we are use one of the method fetch method, right? So instead of using those fetch method in the React.js,
using the use state. Sorry. Could you please make sure if you ask use state or use effect? Use effect. Yeah, right. So you through the use effect, we can do the fetch operations from the APIs in the React.js. Okay. So I want to make a responsive web design. Okay, no, I want to let me ask another question. Like I want to have a different font in my front end design. What I should do? So, I want to apply that separate font in to the full web application. What I will do? What I should is this Google font or assume it's a Google font. okay? Simply we can accomplish this process in two ways. First of all, we need to access the Google font. Need to select the fonts, and inside we need to copy the reference link from the Google font, Okay. and then in our HTML file, before the style.css file, at that time, in that place using link tag, we can pass those reference link inside the href. It is one of the way. After that, we need to enter those fonts values inside our style.css file. It is one of the way. Another way is same thing, copying those links from the Google font site, attaching with the keyword import inside our style.css, and after that, need to provide the font values. Okay, I can get it. So, what is the difference between padding and margin? Padding means, for an example, if we consider as a division tag, right, like a box, inside the division tag, if we use need to give space, we can use the padding, right? If we need to give space outside the division tag, at that time we can use margin. Okay, so I have a simple tag called span. Okay, with the idea of span text, and I have some data inside that span tag. I want to style it. What I can do without CSS, of course, without writing a CSS code in CSS file. You can do it in JavaScript. How you will do that? Shall we use JavaScript? Yeah, you can use JavaScript. Okay, if you use JavaScript, first of all, we need to get the span tag inside the JavaScript using How? queries, using query selector method or get element by ID method, Okay. right? So Other after words, that, other methods. other method, yeah, get element by class name. Sorry, get element by tag names. Okay. So through these methods, you can first of all, first we need to get the element inside the JavaScript, and after that, using style dot. For an example, if I need to give the color to inside the span tag contents, simply at that time we can use span tag element name in JavaScript dot style dot our CSS property color. Let's assume I want to change that color to black. Okay. So for an yeah, here, let's assume that the span tag name I gave on the JavaScript file like a span element, right? So to write the code, span element dot style dot color is equal to black. Okay, fine. So yeah, so actually, what is authentication to you? Authentication means when we are logging in any websites or web applications, at that time we need to do that process. Are you asking that authentication? Not third party, but basically, I'm asking is like what is called authentication. Authentication mean making sure verifying if the user accessing the correct user,
the relevant use accessing how to tell Try if the to make accessing like a person conclusion. Yeah. if the accessing person he the correct person or not. To identifying these process can be said as authentication. Okay. So, what are the possible ways to create a backend? Do you asking about technologies? Yeah, technologies, of course. Yeah. Um, to create a backend, we can use PHP and also Node.js and Java. Okay. So cool. So, what do you think about what are the? Have you used Netlify? Yeah, Have you used Vercel? Vercel still I haven't used, but Okay, no worries. Netlify I used. Have you used GitHub Pages? Yeah. So far, according to your knowledge, what are the key differences of using both? What are the major differences? Maybe. Right. Um, to use these two platforms, I'm asking, shall I use any frameworks like Vite or? Okay. So just assume like it's a basic project without any other bundlers. Like it doesn't have Vite. Okay. I'm writing it in pure HTML and CSS. Okay. In my perspective, if I want to deploy, if I want to host my site use through the vanilla pure vanilla HTML, CSS, and JavaScript. First of all, I need to push those codes into the GitHub. After that, No, I'm asking about the key difference of using both. I'm not asking how to do that in GitHub. okay. See, we can do it in GitHub as a pages, and we can also deploy it in Netlify, right? So, what are the strengths of using both? Actually, what are the major differences of using both? Okay. In my knowledge, to deploy a page in Netlify, we I used I used to build that project, and using this folder, I need this folder to host the site in the Netlify. But if I use GitHub pages, I don't need this folder particularly. If I don't use any frameworks like a Vite or anything, if I use HTML, CSS, JavaScript, those only, I don't need this folder to deploy my project in the GitHub. Okay, cool, Mukesh. So that's all the question I have in mind. And team, do you have any other questions to ask? No, no, and Cool. So looks like the other interviewers are so tired. So let's give a break. Not a break. Maybe we have interviewed so far 8 candidates, I guess, right? So we can have part two in this section. Okay. Yeah, 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 Mukesh. Yeah, thank you. You can leave. Thank you. Thank you, Anbu, and thank you, ma'am. Yeah. nine. Oh, yeah. Cool. So actually, நம்ம வந்து we have been like more than எப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஐ திங்க் 4 o'clock right 4 o'clock means like 4:15 2 hours மேலே ஆயிடுச்சு so definitely we all need a break right so what we can do is we can have it remaining we have 9 candidates I guess so we can have them as a part two okay so the other persons so you have much more time and அழகா வந்து எப்படி கேட்பாங்க கேள்வி எல்லாமே புரிஞ்சு போச்சு இல்லையா I have asked the same kind of doubt சாரி அண்ட் ஆல்சோ நான் வந்து ரொம்ப டெக்னிக்கலாக நான் கேட்கல நான் அவுட்லைன் தான் எல்லாமே கேட்டிருக்கேன் ஓகே ஸோ அதர் இன்டர்வியூவர்ஸ் அது ஆஸ்க் யூ தி சம் கீ கான்செப்ட் ஓகே நான் அதனும் அந்த அளவுக்கு கேட்கல ஏன் நான் கேட்கலன்னா நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும்னா இதுக்கு மேலே அவங்க கேட்ட கேள்விக்கெலாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வென் யூ ஆர் அப்பிங் ஃபார் அன் இன்டர்வியூ ஜஸ்ட் வந்து அதோட காமன்லி ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ் போய் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் பார்த்துட்டு வந்து நீங்கள் வந்து ப்ரிப்பேராக வச்சுக்கணும் ஓகே
what are the main important topics they will ask in those interviews. நீங்கள் வந்து அதை கேட்டு தெரிஞ்சால் மட்டும் தான் நீங்கள் வந்து நெக்ஸ்ட் இந்த ரவுண்டில் வரணும். ஓகே, ஸோ எல்லாமே சூப்பராக பண்ணீங்க அண்ட் ஹேவ் சீன் எவ்ரி ஒன் ஹஸ் டூயிங் கிரேட் ஜாப். அவங்களோட ஸ்கோர்ஸ் எல்லாமே நல்லா பார்க்க முடியுங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் இன்டர்வியூவில் வந்து யூ ஷுட் டூ ஈவன் மோர் பெட்டர். ஓகே, ஸோ யாரையும் வந்து நம்ம வந்து எல்லாருக்குமே இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ண தான் வேண்டியது தான். ஓகே, யாருமே வந்து லைக் இவங்க வந்து பர்ஃபெக்ட் ரெடிலாம் கிடையாது. தெர் இஸ் ஆல்வேஸ் ஸ்பேஸ் ஃபார் இம்ப்ரூவ்மெண்ட், ரைட்? அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, நீங்கள் வந்து இந்த 8 பீப்புள் சாரி அந்த 8 பீப்புள் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா, அகெயின் இந்த லைவ் ஸ்ட்ரீமை பாருங்கள். ஓகே, ஸோ உங்களோட கான்வர்சேஷன் மட்டும் பார்க்காம முடிஞ்சால் எல்லா கான்வர்சேஷனும் பாருங்கள், எப்படிலாம் வந்து அவங்க பேசுகிறாங்க. யூ கேன் ஆல்சோ பாயிண்ட் அவுட் ஆல் பை யுவர் செல்ஃப், ரைட்? லைக் உங்களோட போஸ்டர், நீ எப்படி பேசுகிறீங்க, எப்படி பழகுறீங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, ஸோ அதை மைண்டை வச்சுட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம். வி ஆல்சோ ஹேவ் அனதர் 2 மார்க் செக்ஷன்ஸ் ஷெட்யூல் ஃபார் ஃபியூச்சர். ஓகே, அங்கே நீங்கள் வந்து பெட்டராக பண்ணலாம். இப்போ பண்ணாத வந்து அங்கே நீங்கள் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணலாம், நல்லாவே சூப்பராக நீங்கள் பண்ணலாம். So that's my quick suggestion for now, and let me answer some questions. Okay, அது முடிச்சோன்னா நம்ம let's wind it up. Right, so முன்னாடி இதை கேள்வி கேட்டிருக்காங்க இல்லையா, அது நம்ம டக்குன்னு பார்த்துடலாம் இப்போ. So for web dev can we have to study DSA? DSA வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். ஆக்சுவலி இது வந்து ரொம்ப நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து இப்போ ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஓகே, ஸோ if you have much more time, definitely you should able to learn DSA. ஸோ லாஜிக்ஸ் எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்கலாம் நீங்கள் கற்றுக்கோங்க. பட் இட்ஸ் நாட் ஸோ மேண்டேட்ரி. நான் தான் சொல்லுவேன், நீங்கள் ஜாப் இன்டர்வியூவாக போகும்போது உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தேவைப்படாது டிஎஸ்ஏலாம் அந்தளவுக்கு. ஓகே, பட் ஸ்டில் வென் யூ அப்ளைங் ஃபார் எ ஜாப், டெஃபினெட்லி தே வில் லுக் ஃபார் சர்டன் ஆக்டிவிட்டீஸ் லைக் லாஜிக்கல் திங்கிங், ஆப்டிடியூட் எக்ஸாம்லாம் இருப்பாங்க இல்லைங்களா, அப்போ கண்டிப்பாக அது வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, டெஃபினெட்லி இட்ஸ் அ குட். எதுவுமே வந்து இது வேஸ்ட்டு அப்படிலாம் கிடையாதுங்க. இது நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபியூச்சரில். ஓகே, தட்ஸ் மை சஜஷன் ஃபார் யூ, சுரேஷ்குமார். அண்ட் மர்ன் ஸ்டாக் படிக்க பெஸ்ட் யூசர் சொல்லுங்கள். மர்ன் ஸ்டாக் படிக்க நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம்னா, யூ கேன் கோ வித் தி அந்த மர்ன் இருக்கு இல்லையா, மாங்கோ, எக்ஸ்பிரஸ், ரியாக்ட், நோட், அதே ஸ்டாக்ல ஒன்றுனா நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. டோன்ட் கோ வித் தி மர்ன் ஸ்டாக். நிறைய பேர் பண்ணுற மிஸ்டேக் என்னன்னா, ஒரு கோர்ஸ் டியூரேஷன் ஒரு 2 hours 3 hours இருக்குது, அதில் எல்லாமே கற்றுக்கலாம்னு நினைக்கிறாங்க. பட் ரியாலிட்டி என்னன்னா கற்றுக்க முடியாது. ஓகே, ஸோ இந்த இன்டர்ன்ஷிப் 6 மாதத்தில் ஃபுல் ஸ்டாக் பண்ணும்போது பார்த்தா எங்களால் ஃபுல் ஸ்டாக் முடிக்கவே முடியல. we are still learning, right? Because we believe that the quality matters a lot. ஓகே, ஸ்பீடு அதெல்லாம் நம்ம 2 years ஓடல, நம்ம வந்து கற்றுக்க வந்திருக்கோம், பொறுமை கற்றுக்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் எங்களால் 6 மாதத்துலேயே முடிக்க முடியல. ஸோ டெஃபினெட்லி நிறைய பேர் நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா, மெயின் பீப்புள் ஆர் மேக்கிங் திஸ் மிஸ்டேக். யூடியூப்பில் போயிட்டு பிளைண்டாக யூடியூப்லையோ யுடெமிலையோ போயிட்டு ஷார்ட்டஸ்ட் கோர்ஸ் இருக்குது, அவங்க இன்ட்ரோ பார்த்துட்டு தான் நினைப்பாங்கன்னா நான் அது ஃபுல்லாக கற்றுக்கலாம் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ரியாலிட்டி அப்படி கிடையாது. உங்களை அந்த பேஷன்ஸ் இருக்கணும். அண்ட் இந்த மர்னில் இந்த மாங்கோ டிபினா என்ன, எக்ஸ்பிரஸ்னா என்ன, ரியாக்ட்னா என்ன, நோட்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான இண்டிவிஜுவல் கோர்ஸ் இருக்குது இன்டெப்த்தாக. நீங்கள் அதை போய் ஃபஸ்ட்டு நல்லா படிங்க. ஓகே, நல்லா படிங்கிறது நல்லா நீங்கள் வந்து கற்றுக்கோங்க. கற்றுக்கிட்டு அப்புறம் உங்களுக்கே தெரியும் இது எப்படி நாலுமே எப்படி யூஸ் பண்ணி எப்படி ஒரு ஃபுல் ஸ்டாக் அப்ளிகேஷன் பில்ட் பண்ண சொல்லி நீங்கள் கற்றுக்கலாம். ஸோ அதுக்கு ரிசோர்ஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஐ டோன்ட் ரெக்கமெண்ட். நெட்டில் நிறைய இருக்குங்க. ஓகே, எனக்கு குறிப்பிட்டு நான் வந்து எதுவும் பார்க்க மாட்டேன். ஐ யூஸ் டு கோ வித் டாக்குமெண்டேஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ என்னோட பேசிக் ஸ்டைல் ஆஃப் ஒர்க்கிங் அப்படி தான் இருக்கும். அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா, டாப் யூடியூப்ல ஏதாச்சும் உங்களுக்கு புரியுமா இருந்துச்சுன்னா ஸ்டிக் டு ஒன் எனி டியூட்டோரியல். டோன்ட் மிக்ஸ் மெனி. ஒரு டியூட்டோரியல் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறீங்கன்னா அது ஃபுல்லாக A to Z நீங்கள் அதை பாருங்கள். அது படிக்கும் போது வேறு டியூட்டோரியல் ஜம்ப் ஆகுது அதெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு அட்லாஸ்ட் கான்செப்ட் புரியாது. ஓகே, தட்ஸ் மை கைண்ட் அட்வைஸ் ஃபார் யூ, ரைட்? ஸோ அரவிந்த் சி வந்து அன்பு இன்டர்வியூ கால் வர மாட்டேங்குது உங்கள் அட்வைஸ். ஆக்சுவலி ஏன்னா நீங்கள் இன்டர்வியூ பண்ணதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ நீட் டு எக்ஸ்போஸ் யுவர் செல்ஃப், ரைட்? யூ ஹேவ் டு எக்ஸ்போஸ் யுவர் செல்ஃப் லைக் ஹவு கேப்பபிள் யூ ஆர் சொல்லிட்டு உங்களோட போர்ட்ஃபோலியோ எல்லாமே வந்து பக்காவாக இருக்கணும். உங்களை பற்றி பர்சனல் போர்ட்ஃபோலியோ அண்ட் யூ ஹேவ் டு கிவ் யூ இன்புட் டு தி applicant tracking systems which is we called as ATS. ஓகே, நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ATS சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த ATS எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னா, ஈவன் தி ப்ரொஃபஷனல் நெட்வொர்க் லைக் LinkedIn they have their own ATS. ஓகே, அது என்ன பண்ணோம்னா பேஸ்ட் ஆன் சம் அல்காரிதம் இட் வில் கிராப் தி டேட்டா ஆஃப் யூஸ். நீங்கள் என்ன டேட்டா தந்திருக்கீங்களோ அதை கிராப் பண்ணி இட் வில் சார்ட் அவுட் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் ஸ்கில்ஸ். நீங்கள் ஸ்கில்ஸ் அப்ளை பண்ணியிருப்பீங்க கரெக்டாக. லிங்க்டின்லேயே தேர் ஆர் மெனி ஸ்கில் குவிஸ் எக்ஸாம்ஸ்.
நீங்கள் அட்டன் பண்ணீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் தட் ஸ்கில் செட் அதை வந்து உங்களுக்கு எடுத்து உங்களோட ரிக்ரூட்டர்ஸ்க்கு வந்து அது வந்து காமிக்கும் உங்கள் ப்ரொஃபைலில் உங்கள் டேஷ்போர்டில். ஸோ அதில் தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் கிளிக்கில் வந்து they will send you குரூப் மெயில். அதுதான் வந்து உங்களுக்கு லிங்க்டின்ல வந்து ஒரு மெசேஜாக வரும். ஸோ நீங்கள் வந்து கால் வர மாட்டேங்குதுன்னா ப்ராப்பரான ரீசனை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இன்னும் உங்களை பற்றி நீங்கள் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்போஸ் பண்ணணும். ஓகே, அண்ட் உங்களை பற்றி போர்ட்ஃபோலியோலாம் பார்த்து பண்ணணும். அதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நல்லா பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ட்ரை டு ஹேவ் ஜாப் போர்ட்டல்ஸ் எல்லாத்தையுமே ரிஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. எல்லாருமே வந்து இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக்லாம் ஆக்டிவாக இருக்கீங்க இல்லையா? ஸோ ஜாப் வேணும்னா நம்ம இதுலேயுமே வந்து கரியர் வைஸ் நம்ம வந்து ஆக்டிவாக இருக்கணும். ஓகே, சில பேர் ஐ ஹவ் ஹர்ட் லைக் ஸ்பேம் மெயிலாக வருது, அது வருதுன்னு கேட்குறீங்க இல்லையா? அது வரதான் செய்யும். பட் ஸ்டில் அதுக்கான ஒரு செப்பரேட் மெயிலாக வச்சுக்கோங்க. ப்ரைவேட்டாக நீங்கள் தனியாக வச்சுக்கோங்க. ஸோ அதில் வர முக்கியமான இமெயில்ஸாக நீங்கள் பார்த்துட்டு யூ கேன் கிவ் இட் ட்ரை. அண்ட் சப்போஸ் காலே வரலையா, நோ வரிஸ். நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா நிறைய இப்போ நம்மக்கிட்டே வந்து வி ஹாவ் சம்திங் கால் குரூப். ஸோ அதில் வந்து ஜாப்ஸில் நிறைய பேர் போஸ்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ நியர்பையில் உங்கள் லொக்கேஷன் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், போயிட்டு வாக்கினாக நீங்கள் அட்டன் பண்ணலாம். ஓகே, வாக்கின் போய்க்கு நீங்கள் செலக்ட் ஆகலாம். அதனால் யூ கேன் ஆல்வேஸ் டூ கிரேட். ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து டோன்ட் பி ஷை என்ன, நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம், ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் மிஸ் பண்ணாதீங்க இல்லை ஜாப் நீங்கள் தேடும் போது. ஓகே ரைட், சூப்பர், நைஸ். So hi. So when we want to create application, first we can choose artist with monetary or max services. Okay, I think he is giving us the information. Nice, super. We're covering monetary. Okay, nice. And looks like a fan here. Killer Captain Miller. Okay. So interviewer asked the questions in a polite way. He was already nervous. Yeah, actually இது ஒரு ஆன்சர் நான் பண்ணி ஆகணும். என்னன்னா see, interviewer, okay, that person has seen many candidates, ரைட்டா? இப்போ வந்து நீங்கள் பார்ப்பீங்க நிறைய எங்கேயாச்சும் உங்கள் கேம்பஸ் இன்டர்வியூ வரும்போது they will give for 400 ஸ்பாட் வச்சுருப்பாங்க. ஐ மீன் 400 பீப்புள் அவங்க எடுப்பாங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸாக எடுப்பாங்க ஃபார் ஆப்டிடியூட் எக்ஸாம். ஃபில்டர் பண்ணி 200 அப்படியே ரிஜெக்ட் பண்ணிவிட்டு மீ 200 வைப்பாங்க. ஸோ திருப்பி அதுக்கு வந்து ஜிடின்னு சொல்லி ஒரு டாபிக் வைப்பாங்க, கரெக்டாக? ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது தே ஹவ் சீன் மெனி பீப்புள். இஃப் யூ கோ டு சரவணா ஸ்டோர்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சரவணா ஸ்டோர்ஸ் விட்டுருங்க, எஸ்பிஐ வச்சுக்கோங்க, எஸ்பிஐ பிரான்ச் போகிறீங்க இல்லையா? நம்மள எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறாங்க? ஏன் அப்படின்னா அதை ட்ரீட் பண்ண சரியா தப்பான்னு அந்த பக்கம் போகல. பட் ஸ்டில் என்னன்னா தே ஆர் சீங் மெனி பீப்புள். அதனால எல்லாமே வந்து அப்படியே சிரிச்சிட்டே பேசணும்னு மாட்டாங்க இல்லையா? அப்படி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடாது. அட் தி சேம் டைம் ஐம் நாட் பேசிக்கலி இன்டர்வியூவர், பட் ஸ்டில் ஐ வாண்ட் டு கிவ் தட் திங் டு ஒரு பர்சன். ஒரு வேர்ஸ்ட்டாக இன்சல்ட் பண்ணுற மாதிரி பேசினா கூட அந்த நம்மளோட கேண்டிடேட்ஸ் அவங்க எப்படி வந்து ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க அதுவும் நம்ம கற்றுக்கணும். ஓகே, எல்லாத்துலையும் நம்ம ஸ்பேக் இருக்க முடியாது. ஓகே, ஸோ நம்ம ஜாப் போகிறோம்னா நம்ம அந்த சமயத்தில் வி ஹேவ் டு பி வெரி வெரி பொலைட். அதான் நம்ம ஆட்டிடியூட். நம்ம நினச்சிருக்கோம் நம்ம வந்து ஒரு கோவத்தில் வந்து ஏதாவது விஷயங்கள் பேசுறது, ஸ்வேகர் ப்ளே பண்ணுறது, இந்த டிவியை பார்த்து நம்ம பேசுகிறோம் இல்லைங்களா? அது எந்த அளவுக்கு ஸ்வேக்னா சினிமேட்டிக் வைஸ் ஸ்வேக். ஓகே, இன் ரியல் டைம் வைஸ் என்ன பண்ணணும், அவங்க நம்ம படுற இன்செர்ட்லாம் ஜஸ்ட் சேவ் பண்ணி வச்சுட்டு அந்த கரியரை ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க பார்க்கும்போது நம்ம ஸ்வேகை லுக் பண்ணணும். அதுதான் ரியலான ஸ்வேக். ஓகே, ஸோ அதனால் நெவர் ஃபீல் லைக் நர்வஸ் ஆவாங்க, எல்லாரும் ஆவாங்க செய்வாங்க. இப்போ நீங்கள் சிரிச்சு சொன்னால் கூட they will get definitely they will comfort. ஓகே, பட் வாட்ஸ் சப்போஸ் அந்த பர்சன் இஸ் இன்சல்ட்டிங். அதனால் ஐ திங்க் திஸ் த ரைட் வே டு ஆஸ்க் கொஸ்டின் நினைக்கிறேன். மேபி இன்னும் கொஞ்சம் பொலைட்டாக வேணால் கேட்டு பார்க்கலாம் மேபி ஃபியூச்சரில் உங்களோட சஜஷன்ஸ்க்காக நான் சொல்கிறேன். ஸோ நீங்கள் வேணால் சிரிச்சு வேணால் நான் கேட்டு பார்க்குறேன் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் ஃபீட்பேக் வசந்த் டேனியல். கூல். ஸோ ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்பருக்கு வேகன்சி இருக்கா? எஸ், வேகன்சி நிறையா இருக்குது, மற்ற கம்பெனியில் இருக்குது, நம்ம கம்பெனியில் கரண்ட்லி இப்போ கிடையாது. ஓகே, ஸோ ஹவு டு இம்ப்ரூவ் கம்யூனிகேஷன். ஸோ ஹவு டு இம்ப்ரூவ் அப்படின்னா பை டாக்கிங். இப்போ நம்ம தமிழ் நல்லா பேசுகிறோம்ல, யோசிக்காமல் பேசுகிறோம் இல்லைங்களா? அது ஏன் நம்ம பேசிட்டே இருக்கோம் தமிழ். அதே மாதிரி தான் கம்யூனிகேஷன் வளர்த்துக்க நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா யூ ஹேவ் டு ஹேவ் சம் பிளாட்ஃபார்ம் வேர் யூ கேன் கோ அண்ட் டாக். ஸோ பேச நம்ம வந்து அது வரும். நம்ம இப்போ எப்படி நம்ம வந்து ஏதாச்சும் ஒர்க் பண்ணும்போது நம்ம கற்றுக்குறோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி தான் இங்கிலீஷுமே சொல்லுவாங்க இல்லையா? சரி, நிறைய காமெடியை பார்த்துருப்பீங்க, ஃபாரினில் ஆயா கூட தான் இங்கிலீஷ் நல்லா பேசும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அது ஏன்? பிகாஸ் அவங்க பேசிகிட்டே இருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா மனோஜ் ஐயனார் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா ஹேவ் அ பிளாட்ஃபார்ம் ரிகார்டிங் தட். ஸோ வி ஹேவ் அ செக்ஷன் கால் லெட்ஸ் டாக் இங்கிலீஷ். ஓகே, ஸோ அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ தான். பட் ஸ்டில் யாரெல்லாம் வந்து இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்காங்களோ, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்காங்களோ அவங்க மட்டும் தான் அந்த குரூப்பில் ஜாயின் ஆவாங்க. ஓகே, டிஸ்கார்டில் போய் நீங்கள் வந்து அந்த லிங்க் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம்.
ஸோ அவங்க வந்து என்னன்னா அந்த பிளாட்ஃபார்மில் ஒரு 1 hour வந்து வி வில் பி டாக்கிங் இன் இங்கிலீஷ், வி ஆர் ட்ரைங் டு ஸ்பீக் இன் இங்கிலீஷ். ஸோ தட் அந்த என்விரான்மெண்ட்டில் நீங்கள் இங்கிலீஷ் பேசி தான் ஆகணும் இல்லையா, அப்போ நீங்கள் விஷயம் கற்றுப்பீங்க. ஸோ ட்ரை டு ஹாவ் சச் கைண்ட் ஆஃப் என்விரான்மெண்ட்ஸ். நீங்கள் காலேஜ் படிக்கிறீங்க இல்லை எங்கேயாச்சும் போயிட்டு டக்கு இங்கிலீஷ் பேசுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஏய் என்ன வெளிநாட்டுக்கா வந்தா நீ தமிழில் பேசுகிறா சொல்லி பேசுவோம், கலாய்ப்போம், கரெக்டாக. பட் இந்த என்விரான்மெண்ட்டில் இருக்கும்போது டெஃபினெட்லி வாட் யூ கேன் டூ இஸ் யூ ஆர் ஃபோர்ஸ் டு ஸ்பீக் இன் இங்கிலீஷ். அப்போ கண்டிப்பாக நிறைய விஷயம் கற்றுப்பீங்க நீங்கள். தட்ஸ் மை சஜஷன், கைண்ட் சஜஷன். ஸோ ஜாவாஸ்கிரிப்ட் நீங்கள் போட்ட வீடியோஸ் ஓகேவா, அதை ஃபுல்லாக கற்றுக்கலாமா? எஸ், நவீன் நந்தகுமார், இந்த வீடியோஸ் நீங்கள் ஜாவாஸ்கிரிப்ட் நம்ம போட்ட சீரீஸை நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்தாவே இட்ஸ் மோர் தென் எனஃப்ங்க. ஏன்னா நம்ம குறிப்பாக ஃப்ரண்ட் எண்ட் தான் நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறோம். நான் பேக் எண்டும் நான் இன்னும் டீம் நிறைய கேட்கல, பிகாஸ் வி ஆர் ரெட் டு லேர்ன் அ லாட் இன் பேக் எண்ட். ஓகே, அதனால எந்த டவுட்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் நான் கேட்கல. பட் கரண்ட்லி நம்ம போட்டிருக்க ஜாவாஸ்கிரிப்ட் கண்டென்ட், ஜாவாஸ்கிரிப்ட் டாம் இஸ் மோர் தென் எனஃப். இதை வச்சு நீங்கள் வந்து அழகான ஒரு அப்ளிகேஷன் பில்ட் பண்ணலாம். யூ கேன் ஆல்சோ பில்ட் யுவர் ஓன் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஆர் லைப்ரரி. ஓகே, ஸோ எப்படி நம்ம ஓன் லைப்ரரியாக கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ஃபியூச்சரில் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. பட் definitely these videos are enough. Okay guys, so I think yeah, Gayatri, I think we can close in. So are you ready? So yeah, so you're on live. Yes, so hello again. So yes guys, so this comes to an end of our first part 1 of our mock interview, and I wholeheartedly we all like to thank Yogeshwari and Kirtana for actually taking time to give us a mock interview, and we really respect your valuable time. And the remaining interns, my fellow interns, will be giving them a mock interview in the next session that will be scheduled as a part 2 of this mock interview. And for all those people who are watching this on YouTube, so if you want to actually learn from the part 2 also, please stay in touch with our social networks, CyberDude Networks Private Limited social media, and you'll be notified an hour before the live. And yeah, this is it. And thank you everyone for actually participating. And thank you Kirtana and Yogeshwari for your time and for your questions. We really value that, and we'll really learn from our mistakes and to do better. Yeah, well, definitely, Gayatri. Thank you Kirtana. Okay, Gayatri. Thank you Yogeshwari. Anbu, you're on mute. Sorry, thank you for notifying. Yeah, actually we'll be on part 2 வந்து நம்ம வைப்போம் இல்லைங்களா. அப்போ வந்து நீங்கள் திருப்பி ஜாயின் பண்ண நினைக்கிறீங்கன்னா யூ கேன் கோ டு இன்ஸ்டாகிராம் சைபர் நெட்ஒர்க்ஸ் ஆர் அன்பிச்சல் டாக்கிங் சொல்லிட்டு இருக்கும். ஸோ நீங்கள் அங்கே போய் கூட நீங்கள் வந்து நோட்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஸோ தட் வி வில் போஸ்ட் எ ஸ்டோரி, அதை பார்த்து நீங்கள் டேட்டா உள்ள வந்துக்கலாம். ஸோ ப்ரியராக ஒரு 1 day 2 day நல்லா போடுவோம்லாம் கிடையாது. மேக்ஸிமம் வில் ட்ரை டு ஹேவ் இட் பிஃபோர் 1 hour. ஓகே, ஸோ 1 hourக்கு முன்னாடி நான் போடுறோம், நீங்கள் அதுக்குள்ள விளாண்டுட்டீங்கன்னா நம்ம இந்த விஷயம் கற்றுக்கலாம். நீங்கள் ரியாக்டிவாக நீங்கள் வந்து கமெண்ட்டில் நீங்கள் பேசும்போது இன்னும் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு இன்ட்ராக்டிவிட்டியாக இருக்கும். தட்ஸ் அ மெயின் ஐடியா, ஐ கெஸ். So yeah, I want to thank personally the Kirtana and Yogeshwari for having their valuable time towards here. So thank you guys. And yeah, அவங்க இப்போதைக்கு நான் வந்து டாடா சொல்ல மாட்டாங்க, because they will be joining us in a part 2 series as well. அதனால for now it's okay. Thank you Yogeshwari and Kirtana. Yeah, thank you. Yeah, cool. Yes, and So that's all guys. So actually I want to share anything is என்னன்னா, நீங்க வந்து ஓவரால் traveling along with us, நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா you can follow our CyberDude live internship series where you can watch from days நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு we are logging everything in live stream. ஸோ நீங்க வந்து இப்போ ஒரு நியூ பர்சன் வருவாங்க இல்லைங்களா, they want to learn about full stack. என்னடா இதனால பேசுறாங்க, நம்ம எதுவுமே புரியல நினைப்பீங்க இல்லை. ஸோ நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா இந்த இன்டர்ன்ஷிப்ல இருக்க சீரீஸை நீங்க பார்த்தாவே இட்ஸ் மோர் தென் எனஃப்ங்க. we have gained, see tutorial நீ பார்க்குற இன்ஃபர்மேஷன் வேற, இங்க நீங்க பார்க்குற இன்ஃபர்மேஷன் வேற. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தி இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நீங்க வந்து கத்துக்கலாம் ப்ராக்டிக்கலா, பிகாஸ் we and other persons who are all giving some sections, it's coming from industry of experience, right? ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நான் கண்டிப்பா வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கோம், நீங்க பார்த்து நல்லா கத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் த திங் கைஸ். அண்ட் பார்ட் 2 நான் எப்போ போறேன்னு சொல்லிட்டு நான் அந்த ஸ்டோரியில போறேன், நீங்க பார்த்து வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? ஸோ தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன் ஃபார் வாட்சிங்.